Simon and Joe both invest in stocks. Simon uses
σπίτι. Εδώ ξεκινάς. Εδώ γεμίζεις σιγουριά για να βγεις στον κόσμο. Εδώ οργανώνεις τα καθημερινά και σχεδιάζεις το μέλλον σου. Εδώ βρίσκεις την ηρεμία που χρειάζεσαι. Εδώ ξεκινάς με το νέο ΔΕΗ My Home Ender. Το νέο βασικό πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας για όλους, χωρίς κρυφές χρεώσεις και ρήτρες, με ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας, χαμηλό πάγιο και έκπτωση 100 ευρώ στον πρώτο λογαριασμό. Αλλάξτε σήμερα σε ΔΕΗ My Home Ender. Κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα ΔΕΗ, μπείτε στο dei.gr ή καλέστε δωρεάν στο 800 900 1000. Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ταράκης, είμαι ψυχολόγος και σήμερα θα μιλήσω
Good morning, ladies and gentlemen. The first day of the fourth ICOTICON conference has ended successfully. 868 people attended the first day of the conference. I would like to thank them all, and I hope that today's conference will be as successful as yesterday. Now we will begin with the first session, and I would like to invite Mr. Antonios Maniatis to present his work, his paper. Thank you, Mr. Chairman. And this is my presentation. Κύριε Μανιάτη, δεν ακούγεστε, πρέπει να ανοίξετε το μικρόφωνο. Good morning. I would like to thank both chairpersons, Dr. Petropoulos and Dr. Kyriazopoulos, for this very interesting and meaningful academic event. Actually, I have composed a full paper having to do with an economic issue in the international context. So I'm going to present a paper under the title Egypt, Greece, and the Law of the Sea. I would like to point out that you may also, besides this presentation, you may also register to the following website, namely ECLAS, Egyptian Maritime Law, because I have created a specific electronic class on matters of the Egyptian state, and particularly on the Egyptian maritime law, which is a very old law on the matter. eclass.gunet.gr, courses LAWGU 327. You see the national flag, which is the emblematic national symbol of the Arab Republic of Egypt. So it is very obvious that the central state, the central scope of this paper consists in the nearby state of Egypt, but in correlation with Greece. Some keywords of my paper: the Republic of Cyprus, the principle of democracy, the East Med, namely the so-called Eastern Mediterranean Pipeline, the exclusive economic zone, EEZ, Egypt, of course, and also Greece, the law of the sea, and the similar branch of maritime law. The introduction of the paper. Let's speak about Egypt. Egypt is not only a nearby country. So the word Egypt has a Greek etymological origin. Yes, indeed. Έχει αναρτηθεί το PowerPoint. Yes, indeed. You, βλέπετε το PowerPoint, το βλέπετε? Όχι, δεν έχει αναρτηθεί. Πρέπει να πατήσετε share. Ναι, κατάλαβα. So,
it is about the introduction. First of all, you may see now the website of the class already noticed, eclass.gunet.gr, the course of the class Egyptian Maritime Law. So you may see all the keywords: Cyprus, Egypt, Greece, law of the sea, maritime law, Eastmed. And now we are at the stage of the introduction. You may see that Egypt is a Greek word in its etymological origin. Yes, indeed. The country in the south of the Aegean Sea. So Egypt has an ancient Greek etymological origin because it's about the country south of the Aegean Sea. Aegean Sea is Greek Sea, so it is correlated with Greece already in terms of etymological origin of the name of this country. But it's not about merely a matter of calling a country. It's about also of common history of these Mediterranean countries, Greece and Egypt. And it's very actual, what I'm going to say, because we have to celebrate in this year, we had to celebrate the commemoration of 2,510 years from a very historic event of our history. It's about the Salamis bottle, which took place on 29 September 480 before Christ, at the straits between Attica and the island of Salamis. In that bottle, Egyptian warships took part on behalf of Persians, of the Persian Empire, in the Battle of Salamis, not on behalf of Greece. In other words, Egyptians were not allies of Athenians and other ancient Greek states, just the opposite. The Arab Republic of Egypt is actually an independent coastal state of Africa, mainly of Africa, but also of Asia. It is a very big state with the 6th biggest world navy and the biggest one in the entire continent of Africa. I would like to signalize that according to a survey, to an international survey, the military forces of Egypt, or better, Egypt, on the basis of its military forces, is classified among the 10 most important countries all over the world. Egypt is in the top 10 of the best armies all over the world nowadays. This paper, entitled Egypt, Greece, and the Law of the Sea, introduces to Egypt in correlation to Greece upon the law of the sea. You may notice this country, this very big country, nearby Peloponnese and Greece, in the eastern region of the Mediterranean Sea, nearby Cyprus, etc. It is a very big and important state
with a very big population of so you can see that Greeks and Egyptians had very important bonds, economic and intellectual ones, and military ones already in the ancient times. So let's see about the Egyptian maritime law. Egypt is a civil law country, namely not a common law country like the UK, Australia, etc., but a civil law country, just like France and the other countries of Europe, including Greece. So it has some similarities as far as its legal system is concerned with France, Greece, etc. Egypt is a civil law country with a well-established system of codified law. The most important legislation is the civil code. It has a civil code and almost simultaneously Greece acquired a civil code in 1984 Egypt, and in 1946 Greece. The first Egyptian maritime law is quite old, from the 19th century, and what is the applicable law on shipping nowadays in Egypt? It's about the Maritime Trade Law, number 8 of 1990, e.g. on marine insurance. So let's see Egypt upon the Spitsbergen Treaty. The Spitsbergen Treaty is not very known here in Greece, but it's an international treaty having to do directly with Greece, Egypt, etc. It's about the 1980 Spitsbergen Treaty on the Svalbard Archipelago. It was ratified by Egypt in September 1925 and also by Greece in October 1925. So those coastal countries are endowed with a limited quasi-sovereignty on some important economic activities in that area of Europe, in that insular area, namely the archipelago, the Svalbard archipelago. It is about fishery, hunting, mining activities, etc. in the Svalbard archipelago, which belongs to Norway. The treaty could be seen, according to me, this treaty would be seen as a precursor of the Maritime Labour Convention, namely known MLC, as for seafarers' right to relaxation, and highlights the very well-known phenomenon of anthropomorphism of ships, because it consecrates explicitly the right of ships, not only of men, of ships to relaxation in all ports of Svalbard. But where is Svalbard? Here it is, Svalbard. You can see here some, it is about an insular region of Norway. It is a very, very cold region. You can see a town. This town, Longyearbyen, is the unique town and the capital of this region, in which Egyptians and Greeks can get involved with various activities, economic activities, in equal terms with
citizens of Norway. Anyway, Egypt upon the law of the sea. Egypt ratified the United Nations Convention of the Law of the Sea on 1983, but has not ratified yet the 1994 agreement relating to the implementation of Part 11 of the United Nations Convention of the Law of the Sea. Greece instead ratified both legal texts of international law of the sea in 1995. Egypt has a 12 nautical mile territorial sea. Instead, Greece, to date, has a 6 nautical mile territorial sea, a very limited one. Egypt has a 12 nautical mile contiguous zone. Greece has no contiguous zone, but with a not previewed jurisdiction on security issues. This is illegal upon the law of the sea. Egypt also ratified on in a delay, rather in a delay, on 30 August 2017, the UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. Greece has not. Egypt also established an exclusive economic zone, EEZ, in the Mediterranean and also in the Red Sea. And Egypt signed a tripartite security agreement, international agreement, in 2015 with Greece and Cyprus, Medusa, the Medusa project. In December 2020, the Medusa 10 project takes place of Alexandria in Egypt with the active participation not only of Greece, Egypt, and Cyprus, but also for the very first time of France and the United Arab Emirates. Nowadays, Egypt has no direct relation with the Eastern Mediterranean pipeline, which is a 2020 accord of Greece, Cyprus, and Israel. The exclusive economic zone of Greece with Italy and Egypt. On 9 June, Greece and Italy signed an agreement for the delimitation of their exclusive economic zone in the Ionian Sea and in the Adriatic Sea, and Greece shortly afterwards declared that it would expand for the very first time its territorial sea from the 6th nautical mile to the 12th nautical mile, but only in the Ionian Sea, not, for instance, also in the Aegean Sea. Egypt and Greece signed an agreement on 6 August 2020, designating an exclusive economic zone in the Eastern Mediterranean between the two coastal states. This area contains oil, very promising oil and gas reserves. This international agreement between Greece and Egypt counterbalances another similar agreement, namely the 2019 Memorandum of Understanding that was signed between Turkey and Libya on exclusive economic zone of Turkey and Libya. The Suez Canal, the Constantinople Convention respecting the free navigation of the Suez Canal of the 19th century has been the first treaty in the history of international law to declare the principle of freedom of use of a sea canal by ships of all nations. It is about the rules of navigation, the so-called Egyptian rules of navigation, which are applicable nowadays on the Suez Canal. Transit is allowed to all vessels of all nations subject to comply with the conditions stated in the preset rules of navigation. Similar is the case of the Panama Canal, whilst the Canal of Nicaragua probably will not be constructed. It is a fiasco.
The liberty of the Suez Canal ties in with the rule of liberty at the high seas. Now you can see the conclusion, the final conclusion of my work. The first conclusion is that the freedom of the Suez Canal, already noticed and analyzed, ties in with the rule of liberty, the general rule of liberty at the high seas in general. Egypt is emblematic of the 1st century gradual tendency of liberalization of navigation in areas and zones different from the classical zone of high sea, against the national sovereignty of the coastal state involved from the 19th century till to 1982. This tendency is exemplified by the Suez Canal and the territorial waters of Svalbard, as these areas have, of course, Egypt in common. This movement of liberalization went further in UNCLOS as for the international navigation straits with, first, the right to transit passage instead of the traditional right to innocent passage, and second, the eventual archipelagic sea lanes of archipelagic sea lanes passage, which is equivalent to the right to transit passage of a non-archipelagic state such as Egypt. Greece and Egypt should cooperate further, for instance, with their neighboring EEZ, the Medusa Enterprise, etc. And finally, you can see a photo. This photo has to do with the Medusa 9 project, which took place in November 2019 with the participation of the 3 countries involved, namely Greece, Egypt, and Cyprus. As already said, these days, actually, the Medusa 10 project takes place with the active participation also of France and the United Arab Emirates. Thank you for your attention. Δεν ακούγεστε. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Okay. I would like to thank Mr. Maniatis for his interesting presentation about the international law, and we learn a lot of his presentation. Thank you again. I would like to ask you if there is a question about his presentation. If not, we should go on with Mr. Velenzas. Okay, thank you, Mr. Maniatis. Mr. Velenzas, take the floor and start your presentation. Με ακούτε? Yes, we hear you. Okay, there is a signal, I am a mute. Corporate governance and the internal control, the auditor's communication according to ISA, international standards on auditing. This paper deals with the auditor's responsibility to communicate with those charged with the governance in an audit of financial statements. Those charged with governance are the person, is or are the person or the persons, organizations with the responsibility for overseeing the strategic direction of the entity and obligations related to the accountability of the entity.
This includes overseeing the financial reporting process. For some entities, those charged with governance may include the management personnel, for example, executive members of a governance board of a private or public sector entity or an owner manager. Objectives. Objectives are to communicate clearly with those charged with governance the responsibilities of the auditor in relation to the financial statement audit and an overview of the planned scope and timing of the audit. To obtain from those charged with governance information relevant to the audit. To provide those charged with governance with timely observations arising from the audit that are significant and relevant to their responsibility to oversee the financial report process and to promote effective two-way communication between the auditor and those charged with governance. Requirements, and this is the first step. Auditors are required to communicate audit matters of governance interest to those charged with governance. It is important that those charged with government have an understanding of all significant issues that have arisen from the audit process. Special matter. In the second step, the auditor should consider the type of issues that should be communicated. ISA provide some guidance as to the matter which ordinarily could be incorporated in the communication, including the overall approach and scope of the audit, including any limitation of the scope of the audit, the accounting policies and any changes to them that could materially affect the financial statements, adjustments arising as a result of audit procedure, which could materially impact the financial statements, material events or uncertainties which could jeopardize the going concern status and which require disclosure within the financial statement, disagreements with management over accounting treatments or disclosures. Any expected modification to the audit report, material weaknesses discovered in the internal systems and controls. All the above are referred to the finding from the audit, also often called management letter points. Special matters 2. The reason for communicating such matters is to ensure that the auditors have brought them to the attention of the people responsible to the accounting and financial reporting function of the entity. The reason of communicating with such matters, those responsible people can then discuss the matters and decide any actions that need to be taken in respect of them. For example, if the management of the entity was totally unaware of the matters regarding control weakness, in there they has the opportunity to implement corrective action. It could also be the case that the management lacks technical knowledge. For example, it may not be appreciated that a specific accounting policy is in breach of acceptable accounting practice. Special matters 3. Again, armed with information from the auditor, management can then resolve the problem by deciding on a new accounting policy. It is important that material errors found in the financial statements are highlighted to management. If they are left uncorrected, the audit opinion will be modified. Management must be made aware of this and given the opportunity to correct the financial statement if necessary in order to avoid a modified audit report. Other relevant matters to be communicated. The communication to those charged with governance should not contain findings for the audit, but should cover the range of issues related to the audit, which the auditor may want to raise with management. Such matters may include details of any threats to independence and objectivity of any safeguards adopted,
explanation of the audit approach used, for example, the concept of materiality and its application to the audit process. A summary of business risk identified included an assessment of the likelihood of the risks materializing, a review of the contents of the management representation letter, recommendation which is relevant to help improve the entity's internal systems and control, the timing and form of communication. The auditor should communicate matters to those charged with the governance on a timely basis in order for management to react to the matters raised as soon as possible. Findings from the audit relevant to the accounting and financial report function should be communicated before the approval of the financial statements by management. This means that material errors can be corrected by management prior to the audit report being issued, thus avoiding a modification of the report. In most cases, the communication will be in writing, and in some countries, this is a requirement of the standard. A communication should be issued even if there are no matters that the auditor wishes to bring to the attention of those charged with governance, stating that there are no significant findings for the audit to be communicated. Other relevant matters to be communicated. In other countries, the communication could be made orally. In this situation, it is important that the auditor has a written record because within the audit working papers of the discussion of significant matters with management. Whichever method is used to formally communicate the matters, oral or written, the process should be seen as a two-way dialogue. Management should have the opportunity to respond to the auditor regarding the matters raised. Other relevant matters to be communicated, number 2. In other countries, the communication will be orally. This is the same. And we have the epilogue, the conclusion. The communication with those charged with governance should be viewed as a crucial report output of the audit. It allows management to be informed of significant matters arising from the audit process and allows management to change the response to the auditor regarding these matters and to take action to improve the account and financial reporting function in the entity. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Velenzas. It was a significant presentation about corporate governance. If there is any questions about his presentations, okay, then I should invite to take the floor Mr. Nikolaos and Sotirios Apostolopoulos. Thank you very much. I think that the my PowerPoint is on. Can you see my PowerPoint? Yes. Okay. Thank you very much. My name is Sotirios Apostolopoulos. This study refers tracing key aspects of health enterprises in the European rural areas. The purpose of this research is to identify the key aspects of health enterprise operating in rural areas of Europe. As we may know, COVID-19 crisis has brought to the forefront
the importance of rural health enterprises. This paper aims to undertake a literature review regarding to rural health areas in the European Union, identify research gaps, and set future research directions. Entrepreneurship can be treated as a motive power growth across a number of areas, set the establishment of resilient economic systems. Rural health enterprises contribute to the development of growth of rural area, as well as to the improvement of living conditions for their inhabitants. The healthcare sector in Europe, as far as the theoretical background, was a state affair, and it was only in recent decades that this feature began to change. Development of the private healthcare sector was about health services that have been transferred from the public sector to the private sector. And second, public-private partnerships have been activated. There is an increased recent research interest in rural health enterprises based on the existing providers who are related to the health of rural population. The spatial and territorial dimension are considered to be the key elements of these entrepreneurial activities. The changes generated by the external environment that is in existence may demand new organizational approaches and ways of exploiting social capital. The European Union has promoted and came and still does that, which focused on enhancing economic and social cohesion, which includes the development and support of entrepreneurial activities to address the problems of the inhabitants of remote and the other disadvantaged areas, like some of mountainous areas of the European Union. The European Union has also financially supported innovative games relating to healthcare in mountain areas, whose sustainability is based on social entrepreneurship. Some of the key aspects of social entrepreneurship we will talk in later in this presentation. So our methodology was based on the existing research relating to rural health enterprises, provides limited studies aiming at producing a high-quality literature review with articles investigated here are extracted only from peer-reviewed journals. This is a way to create a safety net which excludes the exploring of sanctioned studies. Of course, only papers referring to rural European contexts were selected, and also articles with strong focus on rural dimension were featured in this study. 68 papers examined. We categorized these papers in four thematic analyses, in four thematic categories: healthcare sector between rural and metropolitan areas, the rural health enterprises in relation to development, third was the rural health enterprises in relation to the living conditions of the inhabitants, and fourth and final category, the social health enterprises of the rural areas in relation to their operation. So our findings has based on rural health enterprises have research gaps in aspects such as their potential, their necessity, and their differentiation from the metropolitan areas. Research gaps also identified as far as the relation
between these enterprises and the community, and of course their inhabitants, and how much these enterprises contribute to local development, a basic theme. Divisions found between urban and rural areas when we tried to identify the differentiations rural versus metropolitan areas in the UK with regard to the quality of the broadband connection services, a factor that can negatively affect several sectors, including health and education. Also, disparities identified in the quality of Eurozone-related healthcare, which emerged in rural and remote areas. Now we have in these papers, we found various opinions about the metropolitan and rural areas as far as the healthcare provision. So primary healthcare is almost the same in metropolitan and rural areas according to ADA on 2000 and all in 2001. This is not Holbein and all in 2015 disagree, and the point that there is unease in the rural healthcare since fewer healthcare providers seek work in rural areas. There is a lack of healthcare providers, and therefore healthcare enterprises in non-metropolitan areas with a parallel quality gap in health services and, of course, accessibility. It is conducted that the ability to successfully access in healthcare in the short term and without sustained effort, it's not the same in rural as it in urban areas and metropolitan areas. Farmer et al. In 2006 showed that the health services do not only depend on how remote areas are, but they are also highly influenced by the slow formation of regional medical knowledge and the information flow, two basic categories that it's necessary for healthcare professionals and health enterprises with their services to operate. Introduction of health enterprises is positively related to local and regional economic development, and it can possibly compensate for the inefficiencies that may arise in non-metropolitan areas. It is concluded that the direct effects of running a business have a significant impact on regional growth. And of course, as we're exploring a lot of papers, we found that the relationship exists between supply and diffusion across neighboring remote areas, and this relation is that contributes to overall economic regional development. Among other findings, should be set for the disadvantaged areas are to become able to attract investments and to increase employment, and small health businesses generate significant economic benefits for communities. Health services support the social fabric of rural communities and contribute to the sustainability of the community. And there is access, the contribution of health professionals to the sustainability of rural community in the UK. As Farmer et al. In 2003 conducted that even through the contribution of health services is significant, it is often disregarded. So the growth of health enterprises is also a fact. Countries such as Sweden, where healthcare used to be heavily reliant on
government on their planning, but where recently the contribution of the public sector have been replaced to a large degree of private entities, so enforcing competition. In any case, the sustainability development of non-metropolitan areas requires a healthy workforce that it's for their need and they can access at low cost and local health system. A strong research interest exists with regard to the degree of integration between social enterprises of rural areas and the local community, and with regard to the way that these enterprises can operate, support the community resilience, and concerning their contribution to the development of rural communities. Of course, health practitioners of Scottish rural areas developed several communities action. It was identified and the network that benefit the residents, the inhabitants' health conditions, and supported the resilience of communities. The literature review also reveals further research in 3 emerging areas. The first is the rulers that health enterprises versus health enterprises in metropolitan areas, rural health enterprises in relation to development, and the third, rural health enterprises in relation to the community and the rural residents' quality of life. Future research avenues was based on the absence of research work of the role of health enterprises in the development of rural areas of many countries. So this means that we are not provided with comparative data on the contribution of healthcare providers to the growth and development in these countries. The literature review also reveals, the conclusion of this study, among others, therefore, reliable conclusions cannot be derived and further research is needed. In particular, research into the health business sector in non-metropolitan areas is still in preliminary stage, with the exceptions of in the UK, where many private and social businesses have been development due to the wide application of privatization in the health sector. Thank you very much for your time. Thank you, Mr. Sotiris Apostolopoulos, for your modern and distinguished presentation. Is there any questions? No. Okay. Then I would like to take the floor and start presentation. Mr. Dimitris Maginas, Iulia Poulaki, Alkis Papaioannou, or Ioannis Nikas. Mrs. Alkis Papaioannou, you may start your presentation. Can you hear me? I can hear you. Do you hear me? Yes, now yes. Okay, thank you. Can you see my PowerPoint? Yes. Okay. Good morning. I would like to thank you all. I will present a part of a master thesis that was conducted in Hellenic Open University by Mr. Maginas Dimitris, entitled An Evaluation of Customer Relationship Management Through Social Media
in Aegean Airlines. Social media is in people's daily lives, with Facebook and Twitter holding the lion's share of followers. Important sectors that have rapid growth and development are marketing, advertising, and customer service through social media. Airlines are one of the tourism sectors that is not unaffected by this development. So the research focuses on the social media of Aegean Airlines and Olympic Air due to the involvement of Mr. McGuinness in the company. The contribution of Mr. McGuinness through observation of social media and of research through observation of social media and Mr. McGuinness' communication with the aviation customer service department is the understanding of the aviation management of the large volume of data and their subsequent use for the better performance of the communication and marketing sector of the company. Here we can see some common features of social media, which are participation, conversation, connectivity, sincerity, and sociability. Platforms can be added to numerous marketing activities, such as customer management, customer service, marketing research, and sales promotion channels. The most common characteristics of social media are that they are specific, measurable, active, realistic, and on time. Customer service from social media takes another form through systems that work together for the best result. And here we can see these systems and how they work together. Due to the specialized nature of airlines, social media is a tool that airlines achieve better categorization than gathering over the internet through analytic tools. Moreover, EWOM is an important form of information for followers and consumers, as it is an important source of information for followers and contributes to the configuration of services. Referring to our methodology, in this research, there were used, first of all, the observation of the common features of social media from websites and social networking platforms operated by Aegean Airlines, sampling by social media of Greek airlines, quality research through inquiries to Aegean Airlines Customer Service Department, qualitative analysis of all the above data extracted and the statistical data provided confidentially by the Customer Service Department. Aegean Airlines social media. As we can see in this slide, in the year 2008, Aegean Airlines created a profile on Facebook. From 2010, was active in the fields of customer service and marketing on Facebook, Twitter, and YouTube. In the year 2013, Aegean Airlines and Olympic Air were merged into one company and extending their action as well as they actively participated in the social media. Here we can see some common features or social media in the case of Aegean Airlines. As you can see, the most common features are that there are general features of a website and social media, content and volume of posts, network area, language, creating relationships with customers, attraction, engaging, maintain relationship, contact, relationship, faithfulness, social media management. Referring to the sampling from the social media of the Greek airlines, here we can see four airlines companies.
Um, the criteria in which the sample was selected is the existence of an official website and the existence of a company profile on at least 2 social media. The data is presented in this table. It is worth noting that the social media in which all companies are active, as we can see, is Facebook. In terms of the total number of followers, Instagram is in second place, followed by Twitter with 25,000 fewer followers. Instagram posts are 96% compared to other social media. This is due to the nature of the platform, which is primarily based on user posts. It is also observed that the number of followers is proportional to the size of each airline. The use of posts used for marketing purposes is observed to be of the same size among the 3 largest companies, Aegean, Airlinair, and Sky Express. This means that companies with a smaller number of followers make efforts by using promotion actions and customer communication. In conclusion, it seems that each airline has its own strategy, but it's clear to all companies the need to maintain a relationship or create new ones with their customer through the social media. Here there are some research questions to Aegean Airlines customer service. The first one refers to the way they record comments on social media and the degree or the extent of customers' satisfaction. Through a software, a channel is created in which all the questions and needs of the followers are transferred from all the social media and categorized by the company Conversocial, which is a social customer service software provider. Through this software system for Aegean and Olympic, all requests and comments of the customers are answered by specialized staff of the company. This software give me a minute, please. This software does the recording and has the ability to make statistical analysis and the categorization of the followers. Also, there is the possibility to conduct a professional survey that is sent with a message to the followers after his communication in order to evaluate the service offered to him and the employee who served the specific consumer via internet. All these are examined by the respective departments, and depending on the results, they adapt their online and general policy in relation to customer service and followers of the company's online services. As we can see here, generally speaking, 84% were excellent reviews from the consumers, and another 16%, I think, their satisfaction was from 0 to 6. The second research question has to do with the ways Aegean manages its customer. Customer
department so that the interested party can get a detailed answer. The software also has the ability to separate the urgent from the less urgent issues that arose. The third research question has to do with the reasons for passenger communication with airline through social media. We can see that their communication is referred to as first point of contact, which it is immediacy, zero cost, immediate information, quick finding of information. And the last point of contact, last hope to get what they want. The fourth research question has to do with the categorization of the followers. We can see the general categories: families, youth, airplane lovers, business people, for the Twitter in businessmen and trolls. And the last research question has to do with consumer behavior in relation to social media and its activities. Generally speaking, it varies from person to person. The active followers in dialogue, some of the followers are active followers or mere observers of events or little active, and the behavior is an unpredictable thing. The qualitative analysis of results, as you can see. Excuse me, Mrs. Patriouanou, we can't see your presentation. I am in full screen. Yes, but there was a problem. Okay. Can you share it again? Give me a minute. Yes. Okay. Thank you. Okay. Can you see it now? Okay. Okay. Here we are. You can see the qualitative analysis. As we can see in the table, for the year 2018, 7,000 followers were registered on Facebook for Aegean, and 30,000 for Olympic, while on Twitter, 72.6 thousand for Aegean and 14.6 thousand for Olympic. In the year 2019, the followers increased to 700,000 on Facebook for Aegean and to 30.5 thousand for Olympic, as in the same year on Twitter the followers of Aegean reached 75.5 thousand and Olympic to 15.3 thousand respectively. For the current year 2020, the configuration of the followers is almost at the same levels as the recording registration of 2009, with a slightly increased tendency of followers. In the year 2019, the communications recorded by social media were more than 150,000, with a 70% increase compared to the previous year. The responses from the social media in the year 2019 were more than 50,000 and increased by 30% compared to the previous year. The increase in responses by 17,000 for 2009 compared to 2008 resulted in an increase in response time by 7 minutes. The incoming messages to be served had a huge increase in the year 2009 of 80%, from 95,000 to 170,000. The result was an increase in total message management time of about 54%.
For the comparable years 2080 and 2090, 2080, the largest increase in incoming messages to the customer service department is observed at the beginning of August for 2080, while 2090, to a much greater degree, is transferred to the end of August. Increased tendencies are observed during the Christmas and Easter time. In the year 2080, except August and December, the total number of incoming messages did not exceed 50 messages per day. In contrast, increased tendencies are observed during the Christmas number incoming messages, with an increased 1,030% in messages, comments, and instant messages in 2009. Increased tendencies are observed during the Christmas and Easter. In the year 2080, except August and December, the total number of incoming messages did not exceed 100 messages per day. In contrast, in the year 2090, between the period June and October, the number of messages exceeded 500 messages, reaching 3 times the number of messages at the beginning of September. In the distribution of incoming personal messages, comments, and distant messages, there seems to be a huge difference between the aforementioned years, with 2090 recording an increase of 130%. Referring to the categorization of incoming messages related to emotion, as we can see, 2/3 of them were neutral and the other was negative and positive. There are the same levels for the 2 years. The largest flow of incoming messages occurs at noon, 12 to 4 p.m., while smallest at 11 to 8 a.m., increased by 60% in 2009 during peak hours. In percentage analysis, the communications with airlines from the social media are analyzed as follows, and mainly concern the following issues: 70% marketing actions, 5% offers, and another 5% packages. From the observation of the common characteristics of the social media of the company, it is concluded that the company mainly uses the possibilities provided by it for marketing purposes. From the data collected, it can be seen that all Greek airlines are focusing on publishing promotions. Immediate responses through social media is a way to attract more followers and customers. Consumer categorization helps the company make more targeted promotions and enhance marketing. Social media creates links between consumers and followers, which extends loyalty to the aviation company preferred by consumers. Consumers recognize Facebook and Twitter as a cost-effective customer service tool that can be served almost instantly. The company aims to the most direct relationship with the consumer and is more interactive with followers who are dedicated and frequent visitors. In the comparison of the data taken from the sampling from the social media of the Greek airlines, it is conducted that the smaller companies try to gain some market share by focusing their actions on the posting of publications. Finally, the tendency to serve through social media is growing daily and in theory will continue to grow. The younger generations of passengers will be served to a much greater extent by social media. Some propositions for further research. The study focused on some key elements of customer service and customer management through the social media. In the future, the customers and follower satisfaction or the timely prediction
of their loss could be investigated to a greater extent. There could also be a study to investigate the development of new strategies such as marketing automation from social media in airlines. In addition, it would be interesting to investigate the implications, risks, and opportunities arising from the growing use and influence of the internet and social media in customer relationships. It would be worth studying the implementation of CRM in more depth, but also in different areas of tourism sector, such as travel agencies or hospitality industry. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mrs. Aliki Papaioannou, Alkisti. It was a very interesting presentation with significant results. Are there any questions? I have one question. Okay. This conversorial software Yes. can measure the satisfaction of the staff between mergers and acquisitions and after this? Of the staff of the I don't know, it was customer satisfaction. Only customer satisfaction. Customer satisfaction. It is. Okay. We have a merger or an acquisition, and we can measure the customer of this company, the new company, satisfaction. Yeah, through the software of controversial. Is it free, this software? Is it free? I don't think so. I don't know. It's AGN has this software. It's a software provider, Controversial. It's a social provider, so they pay for it. Paid for it. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, now I would like to invite Matthew Anastasia to take the floor and start presentation. Good morning, everybody. I would like to thank you for this wonderful opportunity you've given me to be here with you today. And I would like to wish good luck to everybody, and not just for the conference, but overall, because we live in a time of crisis. Let me share my PowerPoint. Well, as I searched through the various themes of the conference, I came along business ethics, and as a theoretical mind, I decided to make a paper of that. Well, business ethics, these are two meanings that seem totally contradictory to us. When we say business and company and an organization, goals are, first of all, to maximize their profit, to keep the customers happy and content, and to try to make an acquisition of an increasing market share, and, of course, a long-term economic growth. Ethics seem like they don't have anything to do with that, but I will prove you wrong. Business ethics are a term which means the responsibility of each company through policies and moral actions that affect, first of all, people's economic growth and quality of life, the society in general, and the environment as well. But the company may also profit from the business ethics because it can acquire long-term businesses, sustainable development, and it can promote its values of trust and meritocracy among their employees. And as we know, a happy employee works better. And if an employee works better, the company can acquire an involvement. The business ethics can strengthen the relations between the company and its customers, and it can preserve the company's reputation as well. Well, I tried to make a contradiction between the past and the present, as it has to do with the company or an organization and its goals. And I found out that in the past,
The main goal was to preserve the company's profit and the shareholders' well-being, and it seems logical. But in the present, we must take in mind that not only the long-term sustainability of the company is important, but the respect it has for the social and natural environment as well. Of course, it must increase its profitability, but it surely has to operate through responsibility and transparency. In my research, I tried to find many case studies that show how business ethics can help us overcome times of crisis, as the one we live in today. And I found out that in many case studies, business ethics can contribute to an organization or a company's involvement. Taking, for example, the Greek municipality OTA. Strong ethics can manage the environmental impact and promote the local economy and local jobs. It can promote the active citizenship, something that is quite important if you consider that people no longer work together. And business ethics in Greek municipalities can support the local community as well. I've come across another case study which has to do with our telecommunications and the companies Cosmota and Vodafone. They firstly try to improve their code of ethics, and that means the safer use of mobile phones, and especially for children, that is quite important. They try to keep an adherence to the ethical goals and provide well-valued added services that will not offend any human rights and will not mislead the customers, because if the customer is misled and if the customer is unhappy, then the company fails. I've come across an international case study, Microsoft, that commits to ethical business practices and complies to regulatory. And it has a moral obligation to the company, not only the employees, but the company as well. And I've come to the conclusion that any employee will be held accountable for any legal actions or withdrawal from their commitments to the company. Another case study is Intracom, and especially Intrasoft. This company helps their employees become even greater within a lifelong employee learning system and systematic training, and gives equal opportunities to all employees. And I've come across a social activity by this company called Craft Cares, which enhances its employees' knowledge of social and environmental issues, thus acquiring business ethics. Well, business ethics can play quite an important role in helping us overcome any time of crisis. First, it initiates the company's social profile and the way the companies are seen by the public opinion. Secondly, it helps the companies impose a positive impact to the environment as well as the local economy, and thus achieve the Commonwealth. It can improve everyday life for every one of us and promote their overall well-being and excellence. Well, as a conclusion, I might say that business ethics can ensure the well-being and cooperation of the company and its employees and its customers as well, and that leads to a successful business. Business ethics can assess the company's reliability towards its staff and customers and prevail the common good, and can enhance the relationship amongst people as well. Thus, help the company overcome all difficulties and crises. And as a conclusion, let us take into consideration that non omne quid licet honestum est, meaning that not everything that is allowed is moral, and we must think everything most thoroughly. Thank you very much for your attention. Thank you, Mrs. Metschio Anastasia, for your enlightening presentation. Is there any questions? No. Yes, please. I would like to make a question. Yes. First of all, it is a very interesting and very actual topic, as you have said, especially in the current context of the pandemic and the crisis. Congratulations. I would like to make you the following question. Do you think that there are essential differences
on business ethics of a public service or a public enterprise, and from one hand, and from the other hand, of a private enterprise? Well, business ethics has to do with the people. It hasn't to do with the company, even if the company is in the private sector or in the Greek sector. It has to do with if you want to overcome any crisis, you must first of all take into account that ethics is a quite important thing of our everyday life. Not a company, not an organization, but people overall. So we must be moral, first of all, and ethical. That's my opinion. And we can overcome every crisis in our everyday life, and we have many of them. Okay, thank you, Ms. Anastasia Mitsiou. Thank you very much. Thank you all for your presentation, and I hope I'll see your full paper in the proper time so as to be published in our proceedings. Thank you very much again. Good luck. Good luck. Okay, thank you.
speaking. Thank you very much for coming today, and I would like to welcome you all to ICOTICON. I can say that from the previous day and the sessions during the day before, I can admit that it's a fruitful and insightful conference. The session it's research intensive, and we have to present 6 insightful papers. So let's start as the paper stated at the first during the schedule, and so we have the first paper to be presented. It will be 15 minutes max, with some questions if there are, and of course we can start. So you can start the presentation. Okay, thank you, Mr. President. I would like to thank my other colleagues, Professor Valenzas, Assistant Professor Broni, and PhD candidate Avramopoulos Eleftherios for the contribution of this paper. I'm going to present the article, The Effect of the Application of IFRS 16 on Business Profits, the Case of Petroleum Refining Companies. As we know, the adoption of IFRS 16 has impact on business profit, and recommends a reduction. This article will try to analyze the positive and negative aspects of the adoption of IFRS 16 in Greek oil refineries and the effects on the financial statement ratios. As we know, IFRS 16 replaced existing accounting treatment of lease under IAS 17 lease, identification of leasing agreements, operating lease, and valuation of leasing transactions. IFRS 16 set out the principle of recognizing, measuring, presenting, and disclosing lease, and requires the lease to recognize all lease in its financial statement with a single account framework with a certain expansion. The group of companies applied IFRS 16 for the first time on January 1st, 2019, using the modified retrospective approach based on which the retrospective effect of the application of the standard was recorded on that date. Many audit companies such as PwC, KPMG, Deloitte, Ernst & Young state that the adoption of IFRS 16 and the new requirements eliminate nearly all of balance sheet accounting for lease and redefine many commonly used financial metrics such as the gearing ratio and earnings before indirect tax, depreciation, and amortization. This will increase comparability, but also affect covenants, credit ratings, borrowing costs, and your stakeholders' perception of you. Another researcher, such as Sakharin in 2017, states that the application of IFRS 16 will mainly have consequences as a lease, as this will be bound to recognize assets and liabilities that are currently not disclosed. Another researcher in 2018 stated that the effects on balance sheet are the following: increasing lease assets, increasing financial liabilities, and decreasing equity. For companies that have material of balance sheets lease, IFRS 16 is expected to result in an increase in lease asset and financial liabilities. In addition, effects on the income statement are the following: increasing earnings before interest, tax, depreciation, increasing operating profit and finance costs,
and constant profit before tax. For companies that have material off balance sheet lease, IFRS 16 expect to result in higher profit before interest. Another researcher, Hendrick, in 2016 stated that there is an impact in financial report as operating lease will be capitalized. There will be a shift in financial metrics for businesses that have a particular large number of this type of lease. Asset turnover, acuity, and operating expenses will likely see a decrease. Conversely, liabilities, report debt, recorded assets, EBIT and EBITDA will see an increase. In addition, there is an impact in covenants and stakeholder relationship. With a change in financial metrics, ratio, and liabilities, companies will need to take extra care with their disclosure to explain the SWIFT figures. This could lead to a possible breach of financial-based agreements and contracts, both internally and externally. Leasing is an important and widely used financial solution. It enables companies to access and use properly an equipment without incurring large cash outflow at the start. It also provides flexibility and enables leases to address the issue and the residual value risk. In fact, sometimes leasing is the only way to obtain the use of a physical asset that is not available for purchase. Under IFRS 16, from a lease perspective, once an agreement meets the definition of a lease, they are all recognized in the same manner, except for practical expansion for short-term lease and low-value lease, for instance, 5,000 euros. The distinction between operating a finance lease remains in IFRS 16 only from the perspective of lessor. According to International Account Standard 17, leases are classified at the inception of a lease as a finance lease or an operating lease based on whether or not substantially all the risks and rewards incident to ownership are transferred. A finance lease is a lease that transfers substantially all the risks and rewards incident to ownership of her assets. In addition, according to IFRS 16, no distinction is made between finance and operating lease. From the perspective of leases, IFRS provides an option to lease with short-term lease to account for them as operating lease as they were accounted for under the National Account Standard 17, that is off balance sheet. Same option is provided also for lease whether the underlying asset is of low value. Short-term lease, as I said before, it's about 5,000 euros, are those that are, as of the commencement date, have a term of 12 months or less. After considering reasonable certain lease option for extension and termination. This lesson must be applied consistently by class of underlying assets. Examples of low-value assets include tablets and personal computers, small items of office furniture, and telephones. This selection can be applied on a lease-by-lease basis. Now, what are the consequences of a lease? The new standard will affect virtually all commonly used financial ratio and performance metrics such as gearing, current ratio, asset turnover, interest cover, EBITDA, EBIT, operating profit, net incomes, EPS, ROCE, ROE, and operating cash flows. These changes may affect loan covenants, credit ratings, and borrowing costs, and could result in other behavioral changes. This impact may be compelled many organizations to reassess certain lease versus buy decisions. Balances will grow, gearing ratios will increase, and capital ratios will decrease. This will also be a chance to both the expense character and the recognition pattern.
entities leasing big-ticket assets, including real estate, manufacturing equipment, aircraft, trains, ships, and technology, are expected to be greatly affected. The impact for entities with numerous smaller leases, such as tablets and personal computers, small items and office furniture and telephones, might be less, as the International Account Standard Board offers an extension for low-value assets, assets with a value of $5,000 or euro or less when new. Low-value assets meeting this extension do not have to be recognized on the balance sheet. The cost to implement and continue to comply with a new lease standard could be significant for most leases, particularly if they do not already have an in-house lease information system. Now, the questions about the lessors. Lease and lessor may need to consider renegotiating or restructuring existing future leases. Business and legal structures supporting lease should also be reassessed to evaluate whether these continue to be effective. Lessor accounting remains largely unchanged from International Account Standard 17. However, lessors are expected to be affected due to the changed needs and behaviors from the customer, which impact their business model and lease products. Now, in order to write this article, we choose the case study method. According to Yin, the case study method has been instead considered as a weak research method, and the derivative study has been considered depreciated as having inefficient precision, objectivity, or rigidity. However, scholars counter-argue that this negative standpoint derives from the poor comprehension of the particular method. At this point, it is essential to stress out the importance of understanding the research philosophy and approach is delivered for the examined information and data to be successfully interpreted into answer of the research topics. The case study method is the most widely used method of scientific research and is applied in many sciences such as sociology, psychology, economic and political sciences, and so on. This methodology, which usually qualitative, is more preferable to other research strategies. And when how and why questions have to be answered, when the researchers have little control over the events, and when the focus of this study is a modern phenomenon. In addition, the case study methodology is appropriate when the research sector is not commonly known and the researcher deals with the theory building. Many researchers argue that the case study is a flexible research approach that is suitable for a range of different types of research questions. Several researchers have provided various definitions for the case study method. Now, we're going to speak about the analysis of this research. In order to define the research of the adoption of IFRS 16, we investigate the balance sheet and statement accounts of LP and Motor Oil Group companies. This group used the expression provided by the standard regarding the determination of lease. This particularly means that it applied the requirements of IFRS 16 to all contracts that were in force on January 1st, 2019 and were recognized at least under International Account Standard 17 and IFRS 4. In addition, the group of companies used the standard expression regarding lease fixed period of less than 12 months, which does not include purchase option for low-value lease. Finally, the group applies a single discount rate to its category of lease with similar characteristics, with corresponding duration for similar fixed assets and in corresponding economic environment. The group has lease agreement for real estate and equipment of gas station, machinery, and mechanical equipment and means of transport. Prior to the adoption of IFRS 16, the group classified lease either as finance or as operating. Lease were capitalized at the commencement of the lease at the lower of the fair value of the asset and the present value of the minimum lease. We're going
to show the recent funding. In order to find out what the influence of IFRS 16 on this group of companies, we do a ratio analysis. We take the current asset ratio, we take the leverage financial ratio, we take the efficiency ratio, we take the profitability ratio, we take the market value ratio. The result is in this box. On the left, we have the indicator, and on the right side, we have the consequences of applying IFRS 16 and the explanation. For instance, the indicator debt ratio will have an increase. The increase is due to the increased liabilities. In order to investigate the current liquidity ratio, we have a decrease. Why you have a decrease? Because current liability increase while current asset remains unchanged. In total asset turnover, we have decrease. The decrease is due to the recognition of new assets. EBITDA, we have decrease. Sometimes, other times, we have increase. Both EBITDA and the interest expenses will increase. The increase is continuous on the characteristics of the lease portfolio. Earnings before interest and tax will have increased. The expense will the amortization of the right to use the asset will be lower than expense that are currently recognized with operating lease. Earnings before interest, tax, depreciation will have increased. It is no longer influenced by expenses that are currently recognized for the operating lease. Net earnings for the year, profit or loss. It is coordinated on the characteristic of the lease contracts and the tax regulation. Earnings per share, it's a coordinate on the effects on the earnings for the year. Return on invest capital, both earnings before interest and tax and the financial debts will increase. The evolution of this indicator is consistent of the characteristic of the lease contracts. Return on equity, it's a coordinate on the effect of profit or loss, which in turn influenced by the characteristics of the lease contracts. Net cash flow generated by operating activities will have increased. Net cash flow generated by operating activities above profitability will have increased as well. Total net cash flows will have no consequences. In addition, we do another econometric findings. We try to put in one equation the profit and loss account statement. We have these findings, and in conclusion, taking into account the two companies, you can conclude, unlike the current International Account Standard 17 and International IFRS 16, will no longer differentiate between finance and operating lease at the lease perspective. More, all lease contracts will be recognized in the statement of financial position at the lease. This treatment will lead to changes of the information disclosure in the financial statement. In this line, the value of asset and the liabilities disclosed in the statement of financial position will increase. In addition, the profit or loss of the period will no longer be distributed on a straight line basis, as is currently the case of operating lease. The expense associated of the lease contracts consisting in the amortization of the right of use and the finance cost will differ between the reporting periods depending on the period of the contract, the amortization of the right to use the asset, the payment deadlines, and the implicit interest rate on the marginal interest rate. Through the total net cash flow will not be influenced, the statement of cash flows will show a higher operating cash flow, while the net cash flow generated by financial activities will decrease by the same amount. A change of the amounts disclosed in the financial statement will implicitly result in a change of the financial indicators determined basis on this.
Hence, the debt ratio, the current liquidity, and the total asset turnover will decrease, while the profitability indicators, EBITDA and AB, earnings before interest and taxes, will increase. As for the influence of the net earnings, this will depend on the period of the contract, the payment deadline, the effective interest rate of the contract, or the marginal debt ratio, the lease contract portfolio, the amortization of the right to use the asset. Further research. You can do the same research for the other Greek companies or comparing this sample with other European companies. Thank you for your attention. Thank you very much for this insightful presentation with useful findings. Are there any questions? There are no questions. Let me check if there are questions from the audience. Okay, there are no questions. So thank you very much for your presentation. Let's move to the next presentation. I would like to kindly ask you to keep the time management, because we're already 15 minutes, and from now on I will be forced to interrupt you if you exceed the time management. So please keep the time management to less than 15 minutes. So let's move to the next one, please. Maria Petriou, can you hear us? Can you hear me? Yes, we can clearly hear you. Good afternoon, and thank you for the honor to present our research here in the 4th International Conference of ICODECON. Thank you, University of the Peloponnese. Here's my presentation. I'd like to thank my colleagues, Mr. Grigoris Lazos, Mr. Alkiviadis Karagiorgos, and Mrs. Dimitra Karagiorgou for their contribution to our research. The aim of our study, can you see my PowerPoint? Can you hear me? Can you see my PowerPoint? The aim of the new data. Excuse me? We can see the PowerPoint. You but can? You can also, if you press F5, we can see it in full screen. Full screen. Oh, thank you. Great. Now it's perfect. The study of the new data on tax audit, which is the purpose of the present study, can help identify the shortcomings of the tax and audit mechanism. In addition, they can propose solutions for more efficient control mechanisms. These solutions can safeguard the necessary and effective main revenue of the state by establishing and certifying the amounts attributable to the transactions issued by each tax audit. The current level of today's ever-reshaping tax framework and the continuous improvement of tax procedures require the need to scientifically analyze the ongoing legal reforms and to understand the organizational and legal mechanisms used by the state to serve its interest in the implementation of tax exemptions. And the most important of these in this respect is the organization and functioning of state tax control, as well as the implementation of state tax interests. Of course, this is of growing interest in studying the operation of the tax audit mechanism. The relationship between tax papers and tax control is of the utmost importance for the proper functioning of a tax system. For many controls,
The ability to detect real or artificial mismatches is considered as a major advance in the fight against tax evasion. At the present time, on-the-spot checks play a key role in the effectiveness of implementation of the tax administration and therefore in the effectiveness of the country's tax policy as a whole. The use of a risk-oriented approach when selecting items for field tax audits, a detailed analysis of risk areas, the use of all instruments provided by applicable law, including tax burden indicators, are engaged in private practice. If we can classify all the problems that arise in the tax administration process, we can divide them into 4 sections that fully describe the picture of the tax authorities' vulnerabilities, both during the field tax audits and in general. First of all, the interaction of tax authorities with other state structures. Then the geographical characteristics of the areas controlled and access to documents during the tax audit of the sector. Third, the improving of the quality of in-service auditing. And last one, the reducing tax disputes in the courts. Some suggestions based on the literature. It is necessary to develop tax legislation in Greece based on the best international experience in relation to tax papers and legal entities. Legislation should govern the interactions and exchange of information between tax authorities and other supervisory bodies. By merging the information flows and exchanging them, target tax audits can be carried out in the sector, ensuring the maximum effectiveness of tax audits in terms of additional budgetary burdens resulting from their results at less cost. In order to reduce and prevent a tax office in Greece, it's necessary to establish a tax advisory institute. To this end, the rights and obligations of tax authorities should be attributed to by the contact tax regulations, maintaining a balance between the interest of the state and taxpayers in the principles of cooperation. Finally, to achieve simplicity and prompt procedures, since courts demand a variety of specialized knowledge regarding tax disputes, it's possible that separate tax training courses should be initiated. The idea is based on the United States experience, where an independent body reviews tax papers complaints. Today, there is a need to improve tax legislation and the first part of the Greek tax code to improve the organization and technology of tax authorities. A situation where different tax returns are audited at different times creates a great deal of difficulty on tax papers and tax authorities. This increases the time spent by tax authorities to accept and process tax returns to tax authorities and complicates the delivery of tax returns to payers. The effectiveness of tax audit is finally a pivotal point as it contributes to increased public revenue, equitable distribution of tax burdens, the fight against tax evasion, and thus the acceleration of economic growth, which is the aim of all the above moves. The effectiveness of tax audit is a... Thank you very much for your attention. Thank you very much for this presentation. Let me check if any questions. 1 minute. So I would like to pose a question. Do you think that the effectiveness of the taxation system is political or institutional problem? I mean, the political system doesn't work well, or the, in case of Greece, of course, or the institutional framework, or both of them? I think both of them. It's a problem that concerns both political and institutional frameworks. The reality is that, in all terms, the
the institutional framework is problematic, and we have seen a lot of reports that, you know, if we want the taxation system to be enhanced, we have to first to build the monitoring, the institutional organizations / mechanisms in order to, you know, to see effectiveness to great extent. I'm coming because we're academics, and this is the reality for many years, is that you know, based on what you declare, you might be valid in order to have an eating free card as a student, or to participate with a discount in a master degree. But we have all experienced cases where you know, people that do not declare their incomes, they are enjoying benefits and privileges, while at the same time people that are in vulnerable categories do not have access to this. So do you think, the second question, very fast one, do you think that the way that we are collecting data or declaring our incomes should change, and why doesn't it? I think, as I said in our study before, it's a problem, a huge problem is the tax code of Greece, it's the legislation. I think it's unfair in situations as the unfair treatment of someone that has big incomes and someone that has small incomes. It's a big problem, the legislation. I think it has to change and show it is a political theme. Okay, thank you very much. Thank you very much. We can move to the next presentation. I think that, if I'm not wrong, the next two presentations are from the same person. Or will be different presenters. Can you hear us? Yes, I can hear you. Yes. The same presenter. Okay, thank you very much for being here today with us. If you can press F5 in order to see it in full screen, your presentation. Yes. Okay. Great. So you will be the presenter of the next two presentations. Of course, we will have individual questions in each presentation, but just not the audience to be confused. So the ball is with you. You may start your presentation. Thank you very much for the honor to be participate in this conference.
and for the honor to coordinate as a department of University of Western Macedonia, International and European Economic Studies, to coordinate in this conference. So the first of the papers I'm going to present is benchmarking as an evaluative and improving process of organization strategy, quality management principles. Georgia Broni, John Velenzas, and Georgia Charitoudi are the participants of this paper. So let's begin. Benchmarking is the search to find and execute best practices. Comparative evaluation presupposes that the company freely learns the way in which other companies do something better, and it is not enough just to imitate them, but on the contrary, it may try to improve their techniques. Authors Pitts and Lay approach the concept of benchmarking through the concept of continuous control improvement. Pitts and Lay then outline the 4 steps that companies take when applying benchmarking: recognition by executives of internal processes that need improvement, attempt to identify the model companies that are considered the most successful in the context of the above procedures, initiation of contacts with the managers of the company to be studied for exchange of views, trying to imitate the factors and ways of action that lead to higher performance and quality improvements. So let's connect now benchmarking with charismatic quality leadership. Includes faith, commitment, dedication, trust, inspiration, admiration, excellence, risk-taking, self-sacrifice, vision, structure, strong belief in it and its ability to transmit unconventional behavior, sensitivity to changes in the environment. Max Weber said, ask the questions, what should be done and what is right for the business. We have developed actions plans, took responsibility for decisions and communications. They focused more on opportunities than problems. They created productive meetings, and they thought and talked with we rather than I. There are many quality leadership and benchmarking process forms around. All that remains is to discover and train them properly in order to form a positive team spirit within the companies and wherever a leader is needed. A leader is one who tries not to lose. So we have an example very quickly. I will tell you some things because I have to continue. Matsushita, a businessman, became a businessman at the age of 20-something, a business leader in his 30s and 40s, and a top-class business reformer at the age of 50 and something. I'd like to say to you now that we can see Matsushita as an example, a paradigm of quality leadership. In a startup world, us are called to play the role of a leader, even if we continue to grow until we are 90, and the development of quality leadership and benchmarking process skills begins to concern more and more people. So we have case study 1, Xerox, the beginning of benchmarking. And when I refer to Xerox, I mean the beginning of competitive benchmarking. So Xerox, in 1938, inventor Chester Carlson made the first xerographic image in the United States. In 1944, the Battelle Memorial Institute in Columbus, Ohio, agreed with Carlson to improve his new procedure, which Carlson called electrophotography. In 1961, Carlson's invention was registered under the trademark Xerox and Xerox Corporation.
Strong demand for Xerox products led the company from superpower to revenue rising from $37 million at 1960 to $268 million in 1965. Xerox became vulnerable due to intense competition from both the US and the Japanese. The operating costs of the company were high. The average cost of making photocopiers in Japanese companies was 40 and 50% lower than of Xerox. As a result, the return on assets fell to less than 8%, and the market share of the photocopier fell from 86% in 1974 to just 17% in 1984. David Kearns, the CEO, launched a quality leadership and benchmarking process that focused on reducing construction costs to improve quality. Of measuring products, services, and practices against tough competitors, identifying gaps and setting targets. The goal is always to achieve superiority in quality, product, reliability, and cost. Xerox has developed its own benchmarking model that can be summarized in 5 stages: design, analysis, integration, action, and maturity. This is the 5 stages we said before. So Xerox has focused on several other best practice companies to compare processes such as American Express, Florida Power and Light, Honda, Toyota, Hewlett-Packard, Saturn, Fuji, Xerox, DuPont, etc. Customer complaints were reduced by more than 60%. Customer satisfaction with Xerox sales processes improved by 40%. Service procedures by 18%. Administrative procedures by 21%. Overall customer satisfaction was rated at more than 90% in 1991. Xerox became the only company in the world to win all 3 quality awards: DEM, the Deming Award, the Malcolm Baldrige National Quality Award, and the European Quality Award in 1992. Case study 1, very quickly, I would like to say to you that Hellenic Benchmarking Center is a structure of the Uranium Research Unit that aims to disseminate the technique of benchmarking to companies and organizations. And as for the Western Macedonia, we had informative events organized with the participation of executives of business chambers, development and research organizations. 65 consultants were certified in the new application in order to create a sufficient number of local certified consultants in the region for the implementation of application in businesses in the area. Conclusion. For many reasons, there are many to continue to faithfully follow the growth and model of the 20th century. Sometimes the problem is complacency. Once they have succeeded, why change? They do not think at all about their personal renewal. They do not think about developing whatever quality leadership and benchmarking skills they have. In essence, they are embracing the past, not the future. An attachment strategy to the past is likely to become increasingly ineffective in the coming decades. It will be better for all of us to start learning and to advance benchmarking and quality leadership with new techniques in order to develop whatever skills we have and how to help our organizations in the transformation process. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentation. It was really insightful. Are there any questions from the panel, or shall we move forward to the next presentation with the same presenter, of course? And you might have questions in both papers at the end, so let's save some time. The second, okay.
in order it would be great if we can leave a couple of minutes because the schedule is a little bit tight. So it would be great if we'll have it in 10 or 12 minutes. I just want to give 5 to 10 minutes at the end of the presentations for discussion, if it's possible. So if you can concentrate to the main aspects and main stuff, it will be great. Thank you. Okay. The second one is cybercrime in information era, ethics and dilemmas exploiting the anonymity provided by the internet. Participants Georgi Abroni, John Belensas, and Nikos Kartalis. By definition, cyber ethics presuppose socially acceptable behavior based on respect for users' rights and linked to guiding principles in the use of the internet, which deal with ethical, social, and legal issues. With this in mind, some basic principles of cyber ethics are presented below, which are an essential handbook for users and professionals, and any violation leads to the so-called electronic crime. Indicatively, some researchers describing the forms of cybercrime state that it is not allowed the use of computer systems to cause harm or damage to other people, the use of computer systems to transmit false, misleading testimony, unauthorized access to computer systems and websites through accounts excluding their administrators, and access to computer systems for committing a crime or dishonest act. More specific, only a few of them I will read. The irresponsible use of computer systems which are not sufficiently protected and can be used as a means of attacking other computer systems, the spread of malware or software that steals personal data and account information, the publication of photos or personal data without the consent of the persons concerned, and the lack of respect for the privacy of each other, threat, harassment, continuous spam, or intimidation of the user, and of course, identify theft or imitation of other person's characteristics. So we have a table here, the table of all, the matrix of cybercrime. We can see in the first table, integrity-related harmful acts, e-crime, computer-related deception, theft, frauds. In the third table, content-related violence, personal harassment, and hate speech in the e-crime category, and content-related violence, online gender trade, and cyberbullying, of course. First, the internet has created more opportunities for traditional crime, such as phishing, chipping, fraud. These kinds of crimes already existed in the natural or real world, but the internet has allowed the rate and prevalence of these crimes to increase. Secondly, e-commerce and the spread of hate speech. And at the third level, internet has led to types of crimes that arise, such as spam, denial of service, copyright piracy. There are 4 types of criminal acts related to integrity, information technology, content related to obscenity, and violence. So, cybercrime targeting the computer. Attempts are made to steal data for financial gain. Okay, this refers to financial fraud, which is related to illegal activities through computers and networks for the purpose of financial gain. We have a case study very quickly to present. Unlimited operation on May 9th, 2013, 8 men in New York were charged with stealing $2.8 million in cash from various ATMs. These men formed the New York cell of an international cybercrime ring that carried out unlimited operations. They had invaded the network of global financial institutions to steal prepaid debit card data. They managed to eliminate the withdrawal limit of these cards using fake
cards made from the stolen data, the Acacia crews managed to withdraw huge amounts of money from ATMs around the world. So the New York prosecutor remarked that unlimited activities are characterized by three characteristics: the surgical accuracy of the hackers who carry out cyber attacks, the global nature of the cybercrime organization, and the speed and coordination with which the organization carries out its activities. Okay, we have internet child abuse. It's in the scales of modern society worldwide. It's growing in size as technology evolves, allowing producers to promote their illegal products safely, quickly, and easily. Cyberbullying. Cyberbullying, of course, nowadays is on the top topics about e-crime. It is related to the constant use of computers for useless posts or targeted comments about a person, which are uttered in obscene, vulgar, offensive, and abusive language, underestimate the recipient, and contain obscene, immoral, and threatening suggestions. Comments are offensive, relate to gender, nationality, political and religious beliefs, habits, personal characteristics, sexual preferences, etc. Many times the culprit is anonymous, so the victim does not know where he's receiving the attack from. About 15 until 35% of young people are victims of cyberbullying. 10 until 20% of young people admit their involvement in cyberbullying. Catfishing. It's an online surveillance in which a malicious user pretends to be another human being and tries to communicate with the victim through social media. All of these forms of e-crime are under the umbrella of theoretical scene of communicative cybernetics. Only I would like to note something about Luhmann, who had a communicative theory. We're going through 5 levels of interrelations of its subsystems. Luhmann, according: aggression, survive or die; bureaucracy, follow the norms and rules; competition, my gain is your loss; decision, disclosing individual feelings and intentions; and empathy, cooperation in one unified interest. Conclusion. Although the idea of the network organization has been a topic of discussion for a couple of decades, we are now entering an era in which we can observe real, decentralized, autonomous network organizations in a global scale. What is important in this development is that not only organizations as institutions are able to network with other organizations, but people are now able to network person to person as never before. Internet and mobile telecom technologies are enabling people to meet and to coordinate their activities in ways that they are profoundly affecting their lives, both professional and private. Perhaps the best example of this positive potential of a global, decentralized, autonomous networked organization is the World Wide Web. However, where individual networking capabilities seem to play a predominant role in organizing, show that such developments are not limited to internet domains, and on the contrary, are vulnerable to electronic crime. Thank you for your attention. So thank you very much for this useful and very informative indeed presentation. There were plenty of stuff, and I hope that you will share these presentations with the audience, the others, I mean, not only you, in order to gain some more information, because I know that the time was limited and there were plenty of really useful information over there, insightful information
and timely and contemporary in all terms. I will not ask for questions because we have very limited time. We have 50 minutes for 2 presentations, and the LOAD, I mean, in order to be precise, because the next session will start, comes to Mr. Panu. So what we'll do, I'll give directly the speech to Mr. Panu, and in order to present in a row the 2 presentations, and then hopefully we'll have, if we stuck to the schedule, and I mean, Mr. Panu, I know that the time is limited, and I don't want to be unfair with anyone, but you know, it's the session was overloaded from the beginning. So the main thing that the audience would like to hear is what is new, the contribution, and all that. So I think that you can present both papers in a timely manner, if it's possible. Okay. But I don't want to be unfair. So yes, you'll have the 15 minutes for each paper. But as we discussed at the beginning, let's be 10 minutes for each one and have some questions. Both presentations are active, but we can merge them somehow. Yes, sir. I understand. Can you hear me? Okay. Yes, we can clearly hear you. Allow me to first introduce myself. My name is Georgios Panou. I'm a lawyer in Thessaloniki, and I'm a scientific collaborator in the School of International European Economic Studies of University of Western Macedonia. The first presentation is about is a legal one. It's about the company form of the European law. Allow me first to share my PowerPoint presentation. It's a rather rudimentary. Can you see it? I can hear you. Mr. Apostolopoulos, I can hear you. Okay. Okay. Yes. Okay. It's have you pressed F5? Okay. F5. I can see it now. I can see it. Okay. You can see it. Okay. How many slides is this? 9. 8, 9. Great. It's a rudimentary. It's totally rudimentary. Okay. So, okay, the subject of my presentation is about the European Cooperative Society. A European Cooperative Society is a supranational private company of the EU law with a legal personality which has as its principal object the satisfaction of its members' needs and or the development of their economic and social activities. This is the term of the European Cooperative Society. It is characterized by the following cooperative principles: the principle of the coverage of its members' needs, or the promotion of their economic and social activities, the principle of the democratic structure, one member, one vote, the principle of mutuality, the open door principle, there shall be no artificial limitation of the entry of new members, that there shall be no discrimination, the principle of control and distribution of the net profits for the financial year of an equitable basis, the principle of the primacy of the individual, which is reflected in the specific rules of membership, resignation, expulsion. Just a minute. The SCE regulation from year 2003 creates a new form of cooperative which can operate across the European Economic Area based on registration in one member state. Its members may be either individuals or enterprises. These members may consist wholly or partly of customers, employees, or suppliers. The essential aim of the SCE regulation is to enable the establishment of an SCE
by physical persons resident in different member states or legal entities established under the laws of different member states. It will also make possible the establishment of an SCE by the merger of two existing cooperatives or by conversion of a national cooperative into the new form without first being wound up, where the cooperative has its registered office and head office within one member state and an establishment or subsidiary in another member state. The SCE regulation does not cover other areas of law such as taxation, competition, or insolvency. Which are the incentives to establish a European cooperative society? The SCE provides greater legal certainty and flexibility in cross-border activities. The SCE offers greater flexibility in regulating the involvement of employees in supervisory or administrative organ. The SCE constitutes a supranational company which is appropriate for the cooperation within national cooperatives. The European orientation of the European identity and the positive European image. This is the most important incentive to establish a European cooperative society. On the other hand, several issues of the SCE are not regulated by the European law, but left to the national law of the member states. Therefore, there are as many variations of the SCE as there are member states. The applicable law, an SCE is governed by the SCE regulation, as been told, which sets only its formation in detail, while other issues are rudimentarily regulated. Second, the provisions of its statute, which are contractual rules, the laws of the member states. In addition, the SCE is governed by Council Directive 2003/72 of year 2003, which supplements the statute of European Cooperative Society concerning the involvement of employees. The formation of the SCE may be formed either by natural persons or by legal persons. A new SCE may be formed by 5 or more natural persons or companies and firms either or in other legal bodies governed by public or private law. It can also be formed by merger or by conversion. A cross-border element between the persons involved is provided as a condition of all types of formation. The minimum capital required is 30,000 euros. The members have equal rights and obligations. Different members' categories and special rights for certain types of members can be provided in the statute. In some circumstances, cooperatives may have also among other members a specified proportion of investor members who do not use their services, the so-called investor non-user members. The registered office of an SCE must be located within the community in the same member state as its head office. The registered office of SCE may be transferred to another member state. Such transfers will not result in the winding up of the SCE or the creation of a new legal person. The structure of organs may have 2 or 3 organs. Like the first one is the general meeting of the SCE. A general meeting of its members is mandatory for the SCE. Furthermore, the founders can opt for a 2-tier system. Besides the general meeting of its members, the SCE comprises a supervisory organ and a management organ, or for a 1-tier system. Besides the general meeting of its members, the SCE comprises only an administrative organ. The members of the SCE organs may be appointed for a period laid down in the statutes not exceeding 6 years. Now the employee participation, the SCE, the Council Directive provides 3 variants of employee participation which constitute a compromise between the different legal systems of the member states. The right to information, the so-called French and Scandinavian model, the right to the consultation, the so-called British model,
and the right of participation in decision-making processes within the European Cooperative Society, the so-called German model. As a conclusion, we can say that the establishment of the European Cooperative Society represents considerable progress on the cross-border cooperative activities within the European single market. However, the SCE does not constitute the only legal form available for such an activity. The case law of the Court of Justice of the European Union facilitates the cross-border activity to national companies. The SCE is thus in competition with the national companies of the member states. Thank you very much for listening. So thank you very much for your presentation. And I think that this presentation links well with the presentation about taxation and institutional enhancement. And shall we move forward to the next one, the last one, please? Yes, allow me first to find the PowerPoint presentation. The next. Okay, just a minute. Here it is. The next presentation is more economic than legal. F5. Let's start from beginning. Can you see it? No? Yes, now. Okay. Next thing, the next subject is the obligation of the investment firms to provide information to their clients under MiFID II. What is the MiFID II? As a result of the financial market crisis in 2007-2008, the revised MiFID II, along with the regulation number 600 of year 2014, the so-called MiFIR, constitutes the central foundation for the provision of financial services within the EU. In the scope of MiFID II, provisions about the protection of investors are included. MiFID II and MiFIR are framework legislation which is supplemented and specified by numerous delegated acts and developed by the European Securities and Markets Authority. In order to ensure adequate protection of investors in the EU, MiFID II provides different obligations of the investment firms concerning, among other things, their behavior. The obligation of the investment firms to provide information to their clients constitutes an essential part of the regulation of their contract obligations, which were already regulated by MiFID I and further developed by MiFID II. MiFID II. The requirements of MiFID II for information to clients contain a high level of detail and depend partly on the services provided, but also on the category of clients concerned. In Article 24, Paragraph 4 of MiFID II is laid down a general principle regarding the obligation of the investment firms to provide information to their clients. Appropriate information by providing in good time to clients or potential clients about the investment firms and its services, the financial instruments and proposed investment strategies, execution venues, and all costs and related charges. General information should be available to clients before the provision of investment services. The terms of the agreement must be provided by the investment firms in good time before a client or potential client is bound by any agreement for the provision of the investment services or ancillary services or before the provision of those services. Investment firms must also notify new clients and existing clients of their categorization as a retail client, a professional client, or an eligible counterparty. Investment firms must provide clients
of potential clients in good time before the provision of investment services or ancillary services to clients or potential clients, with a general description of their nature and risk of financial instruments, taking into account in particular the client's categorization as either a retail client, professional client, or a regional counterparty. Information on costs and associated charges. The information which should be provided to clients or potential clients about all costs and related charges must include the information on all costs and associated charges, the information relating to both investment and ancillary services, including the cost of advice, the cost of financial instrument recommended or marketed to the client, and how the client may pay for it, also encompassing any third-party payments. The information about investment advice and obligation to inform the client whether or not the advice is provided on an independent basis. When investment advice is provided, the investment firm must, in good time, before it provides investment advice, inform the client whether or not the advice is provided on an independent basis. Restrictions on inducements. Within the scope of independent investment advice exists an almost absolute prohibition of provision. When an investment firm informs the client that investment advice is provided on an independent basis, the investment firm must not accept and retain fees, commissions, or any monetary or non-monetary benefits paid or provided by any third party or a person acting on behalf of third party in relation to the provision of the service to clients. Obligation to inform the clients about the legal or economic links of the investment firm with third-party entities. The investment firm must inform the client whether the range of financial instruments provided by entities has close links with the investment firm or any other legal or economic relationships, such as contractual relationships, or so close as to pose a risk of impairing the independent basis of the advice provided. Obligation to provide the client with a periodic assessment of the suitability of the financial instruments. When instrument advice is provided, the investment firm must inform the client whether the investment firm will provide the client with a periodic assessment of the suitability of the financial instruments recommended to that client. And finally, the conflicts of interest between investment firms and their clients. Investment firms must take organizational measures for the identification, avoidance, and regulation of conflicts of interest between themselves, including their managers, employees, and tied agents, or any person directly or indirectly linked to them by control and their clients, or between any client, one client and another, that arise in the course of providing any investment and ancillary services, or combinations thereof, including those caused by the receipt of inducements from third parties or by the investment firm's remuneration and other incentive structures. There is a documentation obligations for the investment firms. The investment firm must establish a record that includes the document or documents agreed between the investment firm and the client that set out the rights and obligations of the parties, and the other terms of which the investment firm will provide services to the client. There are also warning obligations for the investment firms. When providing investment services other than investment advice or portfolio management, the investment firm must ask the client or potential client to provide information regarding the person's knowledge and experience in the investment firm field relevant to the specific type of product or service offered or demanded, so as to enable the investment firm to assess whether the investment service or product envisaged is appropriate for the client. Reporting obligations. The investment firm must provide the client with adequate reports of the service provided in a durable medium. Those reports must include periodic communications to clients, taking into account the type of the complexity of financial instruments involved and the nature of the service provided to the client. Must include the cost associated with the transactions
and services undertaken on behalf of the client. And finally, as a conclusion, we can say that the level of information of the European legal framework is very high, though complicated, extremely complicated. The obligation to provide information under MiFID II is applied in general to every category of customers. The requirements for detailedness and comprehensiveness of information under MiFID II depend on the respective client segment. Besides a general description of the nature and extent of risks of the financial instruments, MiFID II requires comprehensive information about the risk particular to that specific type of instrument, including information about the definition of the target market. The detailedness of the MiFID II and the delegated acts aim to protect the investors. However, their complicated nature and the regulation of the investors' protection by more legal acts instead of its regulation by a sole codified legal act constitute a burden for the investment firms and cast doubts about their comprehensiveness and effectiveness. Thank you very much for listening. I was fast. One guy. Can you hear you? Yes, you were really fast and on time. And thank you very much for this insightful presentation. I know that it was a little bit time pressuring the fact that you had to present two papers, but I really like the fact that you focus on the main aspects and you present things regarding contribution and all that in a timely matter. I would like to thank you all for this insightful presentation. And before I go to any questions, if there are from your behalf, I would like to say that what I got from this session is that business firms, their profitability, the way that they are doing business are heavily dependent on the institutional framework, regulations, like taxation or MiFID and all that. I think that what this session tells me, and I would like to discuss this with you if you have any questions, is that we need to strengthen our support to entrepreneurship, business world in general, in national and European level, and see effectiveness. As Ms. Brony said, that we have now with cybercrime, the new areas that we weren't aware of them. There are ethical dilemmas over there. So I think that, and the COVID-19 created the new world, undeniably, and we have new challenges in front of us. And I'm glad that we did this discussion, because all this, as Ms. Kartali said, creates a new world regarding profitability, and we can see possibly new areas over there, along with the institutional framework, which heavily depends, of course, on political system. But in any case, I think that we're in front of new challenges, and I think that this session saw us or acted as a compass
of what we are doing so far and where we would like to be in the future. So if you have any questions, any something that you want to state, please, the speech is on you. No questions. Thank you very much, Mr. President, for the helpful assistance to our presentation. I would like to thank to the other presenters for the very nice presentations. I hope to meet you again next year about ICON 2021. And I believe that this conference it was very nice about the papers that they all presented. And I believe a lot of students from our university attend this conference. And I believe they add a lot of information in their knowledge. Thank you very much. Thank you very much. Any other questions? Okay, so we're at the end of this session. I would like to thank all the presenters for their contribution. I would like to thank Professor Petropoulos Dimitris and Kyriazopoulos George for organizing this conference. And I would like to thank Varela Sotiris and Net Turing for supporting all this virtual and difficult conference and shifted from in a few weeks from in-person to virtual one. I would like to meet you all next year in post-COVID period in person in Kalamata, and meet you in person, have a fruitful discussion, have proper breaks with lunch and dinner instead of being home and all that. And I would like to help all the students. I would like to thank all the students for participating. And as the president of the conference said, only yesterday, approximately 1,900 viewers have been followed the conference via live streaming. It's a huge number in a difficult period. And thank you all. I hope that we'll meet under proper situations near in the future. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.
Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στο τελευταίο session του Διεθνές Συνεδρίου Ανάπτυξης και Οικονομίας με εισηγήσεις στα ελληνικά. Είχε προβλεφθεί από την Οργανωτική Επιτροπή ένα session να διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια του session θα μπουν άλλοι δύο ομιλητές που αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Το συγκεκριμένο session μπορώ να το χαρακτηρίσω, μάλλον όλα τα session, ότι έχουν μια ποικιλία θεμάτων. Άρα έχουμε θέματα που σχετίζονται με την αγροτική οικονομία, θέματα που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, τη ψηφιακή υπογραφή, νομικά θέματα, αλλά και η τελευταία εισήγηση που αφορά την οικονομική κρίση, μιας και τη βιώνουμε πλέον πολύ ξεκάθαρα όλοι μας την τελευταία δεκαετία. Το λόγο τον έχει ο κύριος Καρκούλιας Βασίλης. Ο κύριος Καρκούλιας είναι, και θέλω να πω εδώ ότι έχω και ιδιαίτερη χαρά, γιατί στο session αυτό υπάρχουν παλιοί φοιτητές μας, πρώην φοιτητές μας και συνάδελφοι και φίλοι ομιλητές. Ο κύριος Καρκούλιας είναι πτυχιούχος του τμήματος Γεωπονίας του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος δίκευσης του Γεωπονικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το λόγο στον κύριο Καρκούλια να μας πει οι διαφορές στην οικονομική ανάλυση και προσέγγιση μεταξύ δύο τρόπων καλλιέργειας, συμβατικής και υδροπονικής καλλιέργειας, και να δούμε τι διαφορές έχει εντοπίσει. Παρακαλώ, κύριε Καρκούλια. Καλησπέρα από μένα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη συμμετοχή που θα έχω σε αυτό το συνέδριο. Και θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια μελέτη που έκανα με τον κύριο Πετρόπουλο αναφορικά με την καλλιέργεια της φράουλας, είτε σε υδροπονική είτε σε συμβατική θερμοκηπιακή μονάδα. Μια στιγμή. Μπορούμε να δούμε την παρουσίαση, φαίνεται? Ναι, φαίνεται, ναι. Ωραία. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη μελέτη έχουμε να κάνουμε μια οικονομετεχνική και συγκριτική ανάλυση ανάμεσα σε μια συμβατική θερμοκηπιακή μονάδα στην καλλιέργεια της φράουλας και σε μια υδροπονική καλλιέργεια. Η υδροπονική αυτή μονάδα βρίσκεται στο νομό Ηλίας και συγκεκριμένα στην περιοχή των Λεχενών. Η ευρύτερη περιοχή της Ηλίας ασχολείται με τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες της φράουλας και αποτελεί ένα κύριο εισόδημα για αυτούς τους παραγωγούς. Οι ενότητες που θα παρουσιάσουμε είναι η ανάπτυξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην Ελλάδα, η υδροπονία ιστορικά πότε δημιουργήθηκε, τι πλεονεκτήματα προσφέρει στους γεωργούς και τι μειονεκτήματα. Να αναφέρουμε λίγα λόγια για την καλλιέργεια της φράουλας. Ύστερα μας δίνεται μία ανάλυση όσο μπορούμε πιο σύντομα σε κάποιες δαπάνες οι οποίες αποτελούν σημαντικές αιτήσεις και το ύψος επένδυσης κάποιας υδροπονικής θερμοκηπιακής μονάδας και συγκεκριμένα για 30 στρέμματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης, στην επόμενη νότα θα δούμε τις δαπάνες σε μια συμβατική θερμοκηπιακή μονάδα για τη φράουλα. Αναφέρουμε ότι εδώ μιλάμε για 50 στρέμματα και στο τέλος θα αναλύσουμε κάποια οικονομικά κόστη και θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για αυτές τις δύο καλλιεργητικές μονάδες. Λοιπόν, ιστορικά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στην Ελλάδα υπήρχε μια έξαρση κατά την περίοδο του 1960 έως το 1990 όσον αφορά τις καλλιέργειες οι οποίες δραστηριοποιούνταν μέσα σε θερμοκήπια. Τα τελευταία 15 χρόνια, παρόλο που υπάρχει ένας εξυγχρονισμός σε αυτές τις εγκαταστάσεις, υπάρχει βέβαια μια μικρή στασιμότητα ως προς τους παραγωγούς που προσπαθούν να επενδύσουν στα θερμοκήπια.
Οι περισσότερες, όπως βλέπουμε και στο διάγραμμα, παρατηρούμε ότι στις περισσότερες περιοχές που θα δημιουργήσουμε τα θερμοκήπια αναζητούμε κάποιον ήπιο χειμώνα. Το μεγαλύτερο ποσοστό στα θερμοκήπια βλέπουμε στο διάγραμμα ότι είναι στην Κρήτη. Τα κυριότερα τώρα κυπευτικά τα οποία καλλιεργούνται στα θερμοκήπια, όπως φαίνεται σε αυτή την πίτα, είναι οι ντομάτες και τα αγκούρια. Και υπάρχουν εξίσου και άλλα καλλιεργούμενα είδη, τα αγκούρια, οι πιπεριές, τα κολοκυθάκια, οι φράουλες, οι οποίες θα μελετήσουμε παρακάτω. Τώρα, ο σκοπός τώρα που δημιουργούνται στην Ελλάδα θερμοκηπιακές μονάδες. Οι καλλιέργειες των κυπευτικών και των ανθοκομικών ειδών αποδίδουν την μεγαλύτερη αναστρέμμα ακαθάριστη πρόσοδο και υψηλότερο γεωργικό εισόδημα. Η παραγωγή των εκτός εποχής κυπευτικών και ανθοκομικών ειδών ευνοείται από τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας και, όπως προαναφέραμε, αναζητούμε περιοχές με ήπιο χειμώνα. Η ποιότητα των παραγόμενων κυπευτικών στα θερμοκήπια ευνοείται από τις κλιματολογικές συνθήκες όσον αφορά το χρωματισμό, τη γεύση και την εμφάνιση. Έχουμε καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στα καλλιεργούμενα είδη. Οι καλλιέργειες στα θερμοκήπια ταιριάζουν στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις της χώρας μας, γιατί απασχολούν πολλά εργατικά χέρια τους χειμερινούς μήνες, που είναι δύσκολο να βρουν δουλειά. Ιστορικά μπορούμε να δούμε ότι την πορεία της υδροπονίας, σε αυτό το μίνι διάγραμμα, η υδροπονία αποτελείται από μια μέθοδο καλλιέργειας των φυτών εκτός εδάφους. Τα φυτά τοποθετούνται σε πορώδη στερεά αδρανή υποστρώματα που περιέχουν θρεπτικό διάλειμμα ή κατευθείαν στο θρεπτικό διάλειμμα, και έτσι αυτά αναπτύσσονται. Οι υδροπονικές καλλιέργειες σήμερα αναπτύσσονται όλο και περισσότερο διεθνώς και χρησιμοποιούνται πολύ καινούργιοι μέθοδοι. Τα πλεονεκτήματα τώρα που μπορεί να μας προσφέρει μια υδροπονική καλλιέργεια. Το πρώτο και προφανέστερο πλεονέκτημα της υδροπονίας είναι η ριζική αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορούν να προκαλέσουν στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες οι μεταδιδόμενες μέσω του εδάφους ασθένειες. Αυτές που μπορεί να είναι το φουζάριο, το βερτισίλιο, το πίθιο, έντομα εδάφους, ορισμένα βακτήρια, φυτοϊή. Δίνεται βέβαια η δυνατότητα στις καλλιέργειες σε περιοχές όπου το νερό είναι ακατάλληλο, με τη χρήση της υδροπονικής καλλιέργειας να διορθωθεί μέσω της αγωγημότητας η καλλιέργεια αυτή, ώστε να μπορέσει και ο παραγωγός να καλλιεργήσει το είδος που θα θέλει. Οι παραγωγοί αποφεύγουν βασικές εργασίες καλλιέργειας στο χώμα, όπως το όργωμα, καθώς όλα είναι σε τεχνικά υποστρώματα, σε επιπλεύση. Οι παραγωγοί έχουν απόλυτο έλεγχο της τρέψης των φυτών και της πορείας ανάπτυξής τους, ενώ σε περίπτωση προβλημάτων μπορούν να επέμβουν άμεσα και εύκολα. Όπως θα παρατηρήσουμε και αργότερα, αυτός είναι και ο σημαντικός ρόλος ότι κάποιος έμπειρος επιστήμονας, γεωπόνος, πρέπει να είναι από πάνω από αυτή την καλλιέργεια. Από οικονομική άποψη, η υδροπονία είναι συμφέρουσα για τους καλλιεργητές γιατί οδηγεί σε μεγάλες αποδόσεις. Επίσης, οι καλλιεργητές εξοικονομούν χρήματα από τη μη χρήση φυτοφαρμάκων που θα απαιτούνταν για την αποφυγή των ασθενειών που μεταδίδονται μέσω του εδάφους, όπως αναφέραμε παραπάνω. Αλλά και τα στοιχεία των θρεπτικών διαλυμάτων και το νερό χρησιμοποιούνται αποδοτικά χωρίς σπατάλη. Μειονεκτήματα που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι είναι το κόστος εγκατάστασης μια θερμοκηπιακής μονάδας στην υδροπονία, είναι υψηλό. Μια επαγγελματική υδροπονική μονάδα απαιτεί σημαντικά κεφάλαια για την απόκτηση του πάγιου εξοπλισμού που αφορά στην παρασκευή και την τροφοδοσία του θρεπτικού διαλύματος. Στην περίπτωση της υδροπονίας, οι σωστοί λανθασμένοι χειρισμοί των καλλιεργητών έχουν άμεση επίδραση στην καλλιέργεια. Έτσι, αν υπάρξει κάποιος λανθασμένος χειρισμός όσον αφορά το θρεπτικό διάλειμμα, παράδειγμα, αυτός θα περάσει άμεσα την καλλιέργεια με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει. Οι καλλιεργητές χρειάζεται να διαθέτουν βασικές γνώσεις να ετοιμάζουν τα θρεπτικά διαλύματα και να ελέγχουν το περιβάλλον της καλλιέργειας. Στην υδροπονία, η εξάπλωση μιας ασθένειας ημμόλυνσης είναι άμεση και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στα θρεπτικά διαλύματα που επαναχρησιμοποιούνται σε κλειστά κυκλώματα υδροπονικών καλλιεργειών. Γι' αυτό χρειάζεται να απολυμμένονται πριν την επαναχρησιμοποίησή τους. Τώρα, όσον αφορά την καλλιέργεια της φράουλας. Η φράουλα είναι ένα πολυετές πόδος φυτό. Σε παραγωγική κλίματα καλλιεργείται σαν ετήσιο, αλλά μπορεί να είναι και διετές, τριετές, προκειμένου να εξασφαλίσει μεγαλύτερη παραγωγή. Το ύψος του φυτού στην τελική ανάπτυξη μπορεί να φτάσει από 20 έως 40 εκατοστά και διάμετρος από 30 έως 40 εκατοστά. Το συνηθέστερο χρώμα στα άνθη είναι το λευκό. Το φρούτο της φράουλας έχει σχήμα, μοιάζει με καρδιά, χρώμα λαμπερό και κόκκινο. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τα στάδια εξέλιξης του καρπού στις παρακάτω φωτογραφίες. Η καλλιέργεια της φράουλας. Στη θερμοκηπιακή καλλιέργεια, η πυκνότητα φύτευσης είναι μεγαλύτερη από αυτή της υπαίθρου.
μπορεί να φυτευτούν μέχρι 7 με 7.500 φυτά ανά στρέμμα. Σε μονοετή ή διετή καλλιέργεια, φύτευση γίνεται συνήθως στο τέλος του φθινοπόρου. Στην πολιτεία καλλιέργεια, οι φράουλες φυτεύονται από τα μέσα της άνοιξης μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες στις πρώιμες ποικιλίες, η συγκομιδή ξεκινάει από τα τέλη του Δεκεμβρίου. Για τις υπαίθριες καλλιέργειες που καλύπτονται με τούνελ, η συγκομιδή αρχίζει το τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Τώρα, όσον αφορά τη μελέτη, μπαίνουμε πιο συστηματικά. Θα ξεκινήσουμε με την υδροπονική θερμοκηπική μονάδα, όπου στον πίνακα που τον οποίο βλέπουμε, η επένδυση αυτή αφορά την έκταση 30 στρεμμάτων. Συνοπτικά μπορούμε να δούμε ότι το συνολικό κόστος της επένδυσης ανήρθε στα 518.000 ευρώ, όπου περιλαμβάνεται μέσα η κατασκευή του θερμοκηπίου, τα υλικά επικάλυψης, όσον αφορά τα συστήματα άδρευσης υδροπονίας, γεννήτριες, όλο το απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται επιχείρηση. Εντότερα τώρα στην καλλιέργεια που μελετήσαμε ήταν μια παραγωγή περίοδος του 2015-2016. Μπορούμε να δούμε ότι οι αιτήσεις δαπάνης σταθερών κεφαλαίων αυτής της επιχείρησης ανήλθαν σε 33.810 ευρώ, που η αναφορά της αποσβέσεις, στόκ, γεννήτριες και τα ψεκαστικά. Επίσης, οι αιτήσεις δαπάνης στα αναλώσιμα κεφάλαια ανήλθαν σε 125.397. Είναι δαπάνη για τα λιπάσματα, τα φυτά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την καλλιέργεια και όλα τα άλλα που αποτελούν αναλώσιμα κεφάλαια. Στις αιτήσεις διάφορες δαπάνες θα συμπεριλάβουμε τη δαπάνη για το ηλεκτρικό ρεύμα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα, ανάλυση εδάφους που χρησιμοποιήθηκαν για αυτές τη μελέτη και ανέρχονται σε περίπου σε 20.000. Σε ένα συνολικό κόστος λοιπόν όλων αυτών των δαπανών, μπορούμε να δούμε ότι η συνολική δαπάνη για το έτος της καλλιέργειας ανήλθε σε 263.216 ευρώ. Στην παρακάτω πίτα μπορούμε να δούμε ότι και τη δαπάνη της εργασίας αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα σε όλη την καλλιέργεια, σε αυτό το έτος της καλλιέργειας, που αποτελούσε το 31% της επιβάρυνσης που είχε επιχείρηση. Τώρα, όσον αφορά τη συμβατική καλλιέργεια την οποία μελετήσαμε, το ύψος της έκτασης ήταν στα 50 στρέμματα όλης της επένδυσης. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ήταν κάπου στα 317.000 ευρώ. Αποτελεί μόνο την κατασκευή του θερμοκηπίου, τα υλικά επικάλυψης και διάφορα υλικά τα οποία χρειάστηκαν για την επένδυση. Τώρα οι αιτήσεις δαπάνες των σταθερών κεφαλαίων μπορούμε να δούμε ότι είναι μικρότερες, είναι στις 21.607 ευρώ. Στις αιτήσεις δαπάνες των αναλώσιμων κεφαλαίων μπορούμε να δούμε ότι σπαταλήθηκαν 107.000, είναι δαπάνη των φυτών, δαπάνη επικάλυψης, των λιπασμάτων και της φυτοπροστασίας. Ίδιες διάφορες δαπάνες όπως είχαμε και στην υδροπονική καλλιέργεια, με μικρότερο κόστος βέβαια, σε 11.530 ευρώ. Ένα σύνολο λοιπόν του κόστους δαπάνης μπορούμε να δούμε ότι είναι 254.864 ευρώ για τα 50 στρέμματα της καλλιέργειας. Επίσης, εδώ σε μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη φορά στα εργατικά, λόγω της συγκομιδής που γίνεται στις συμβατικές καλλιέργειες, αποτελεί το 44% της δαπάνης. Σε ένα συγκριτικό πίνακα ανάμεσα στη συμβατική καλλιέργεια και στην υδροπονική, μπορούμε να δούμε το σύνολο των μεταβλητών κόστος και του σταθερού κόστους, της εργασίας, της συντήρησης, όπου στη μία καλλιέργεια έχουμε 249.000 και στην άλλη 260.000. Τώρα, όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα που πήραμε από, από τις δύο επιχειρήσεις, μπορούμε να δούμε ότι όσον αφορά την εκαθάριστη πρόσοδο, στην υδροπονική καλλιέργεια έχουμε 263.900 ευρώ, ενώ στη συμβατική 266.500 ευρώ. Στη μεν καλλιέργεια, στην υδροπονική παράγαμε 203.000 κιλά καρπού, ενώ στη συμβατική 205 κιλά καρπού. Στην ανάλυση της ακαθάρισης προσόδου βλέπουμε ότι οι χρηματικές δαπάνες και τις μη χρηματικές δαπάνες είναι στις δύο καλλιέργειες, στις δύο μονάδες. Στο σημαντικό παράγοντα τώρα είναι το κέρδος ή ζημία αυτής της επιχείρησης. Παρατηρούμε λοιπόν ότι στην υδροπονία είχαμε μόνο 683 ευρώ κέρδος,
ενώ συμβατική 11.635. Στο ακαθάριστο κέρδος μπορούμε να το παρτίσουμε στην υδροπονία ήταν 30.520, ενώ στη συμβατική 34.937. Το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι αυτή τη στιγμή σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα υδροπονία, το ύψος της υδροπονίας, πόσο είχε το κόστος επένδυσης, καθώς μετά και οι συνολικές δαπάνες και μεταπίπεδες δαπάνες αναστρέμα. Μπορούμε να παρτίσουμε ότι η υδροπονία αποτελεί μεγάλο κόστος, αναστρέμα, ως προς τις δαπάνες της. Τώρα το συμπέρασμα μπορεί να βγει από τη μελέτη αυτών των δύο συστημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τις αναλύσεις που έγιναν στα δύο συστήματα, το καθαρό κέρδος, όπως είπαμε, στην υδροπονική καλλιέργεια είναι 683 ευρώ, ενώ στη συμβατική καλλιέργεια είναι 11.635. Πού προκύπτει όμως αυτό? Στόχος της υδροπονικής καλλιέργειας της φράουλας ήταν να παράγει περίπου 8.000 κιλά αναστρέμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με αυτό το σύστημα, με τη μελέτη που είχε γίνει και το ύψος επένδυσης, έπρεπε να παράγουμε κάπου 8.000 κιλά. Αυτή τη στιγμή παράγαμε μόνο 6.766. Ενώ αντίστοιχα στην συμβατική παρήχθησαν 4.100. Σε κανονικό επίπεδο θα μπορούσε να ήταν και αυξημένος αριθμός, θα μπορούσε να παραχθούν και 5.000 αναστρέμα. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι, λόγω αυτού του μικρού κόστου κέρδους στην υδροπονία, η καλλιέργεια της φράουλας στην υδροπονία είναι δύσκολο να διαχειριστεί αν δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Κάποιος έμπειρος γεωτυπώνος, ο οποίος θα μπορεί από την αρχή της καλλιέργειας να είναι πάνω από την καλλιέργεια, να μπορέσει να αποδώσει στην καλλιέργεια τη μέγιστη απόδοση, να παράγει να έχει μεγαλύτερη παραγωγή, να ελέγξει την προημιμότητα, γιατί η φράουλα, σε συγκεκριμένη περίπτωση, όσον αφορά και την υδροπονική καλλιέργεια, έπρεπε να μας παράγει προημιμότητα, ώστε να μπορέσει ο επιχειρηματίας, ο παραγωγός, να μπορέσει να πουλήσει την φράουλά του σε καλύτερη τιμή, ώστε να μας αποδώσει και μεγαλύτερο κέρδος. Τεχνικά, για τη μέγιστη παραγωγή θα χρειαζόταν η εγκατάσταση ενός κλειστού συστήματος υδροπονίας, ώστε να έχουμε λιγότερες σπατάλες στα λιπάσματα και να μειώσουμε περισσότερο το κόστος. Η συμβατική καλλιέργεια ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στις προσδοκίες μας, αν και θα μπορούσαν να χρειαστούν κάποιες περισσότερες βελτιώσεις σε συνολικές δαπάνες. Κάποια ίσως καλύτερη εγκατάσταση και εκεί πάλι λίγο έλεγχος, πάλι με την παραγωγή, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις ποσότητές μας. Ένα γενικό συμπέρασμα λοιπόν που παρατηρήσαμε σε αυτές τις δύο θερμοκηπιακές μονάδες και γενικό ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε συχνά είναι ότι οι γεωργοί, είτε οι επιχειρήσεις είτε ο παραγωγός δεν μπορούν να αποτυπώσουν όλα τα δεδομένα των δαπανών τους σε κάποιο χαρτί, σε κάποιο τέτοιο, ώστε στο τέλος κάθε καλλιεργητικής περίοδου να ξέρουν αν αυτή ήταν με κάποιο κέρδος, κάποια ζημιά. Για να βγει εις πέρας αυτή η ανάλυση, όπως ξέρει και ο κύριος Δημήτρης και ο Πετρόπουλος, χρειάστηκαν πολλές ώρες μελέτης για το λόγο ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν μπορούσε να αποτυπώσει συγκεκριμένα τα εργασιακά κόστη, τις δαπάνες των υλικών. Δεν υπήρχε κάποια οργάνωση, όπως και είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα το οποίο πιστεύω ότι αντιμετωπίζουν όλοι οι παραγωγοί εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποια οργάνωση ώστε να μπορέσουμε να ξέρουμε και το τελικό κόστος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κάρκουλα για την παρουσίαση. Είναι γεγονός ότι βλέποντας το θέμα, περιμένει κάποιος ο οποίος δεν είναι σχετικός με το αντικείμενο διαφορετικά συμπεράσματα. Θα περίμενε κάποιος ότι τα αποτελέσματα από την υδροπονική καλλιέργεια να είναι τα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και οι αποδόσεις να είναι πολύ περισσότερες, πολλαπλάσιες, ίσως τη συμβατική καλλιέργεια. Βέβαια, δουλεύοντας στην εργασία σας και καταλήγοντας στα συμπεράσματα, μπορεί να γίνει κατανοητό γιατί δεν συμβαίνει. Το θίξατε και είπατε ότι μια βασική αδυναμία ότι δεν υπάρχει τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Άρα πλέον και η αγροτική παραγωγή δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο στην αγάπη και στην εμπειρία και στην εξανάγκης κάνουμε αυτό το επάγγελμα, αλλά πρέπει να στηρίζεται και στις γνώσεις, εξειδικευμένες γνώσεις που παρέχουν άτομα τα οποία έχουν σπουδάσει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Μία άλλη αδυναμία, την οποία και εσείς τη θίξατε, είναι ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό δυστυχώς των μικρομεσαίων παραγωγών στη χώρα μας, και αυτό δεν παρατηρείται μόνο στο τομέα της αγροτικής οικονομίας,
αλλά ευρύτερα σε όλους τους τομείς, είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται την ανάγκη ότι πρέπει να καταγράφονται οι δαπάνες προκειμένου να εντοπιστεί και να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο κοστολόγιο, το οποίο βάσει αυτού να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Η εργασία ήταν ενδιαφέρουσα, δεδομένου ότι ανάδειξε ότι κατέριψε ότι εξ αρχής θεωρούμε ότι η υδροπονική καλλιέργεια θα έχει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά και ανέδειξε αυτά τα προβλήματα που εντοπίσατε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το πάνελ. Όχι, μας κάλυψε πλήρως. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Ο πρώτος συζητητής προφανώς δεν έχει συνδεθεί ακόμη. Η τεχνική υποστήριξη μας ακούει. Ναι, πείτε μας. Ναι, ο πρώτος συζητητής, ο κύριος Πασχαλίτης, έχει συνδεθεί. Όχι, δεν είναι μέσα. Δεν είναι μέσα. Άρα να συνεχίσουμε και θα μπει στην πορεία, φαντάζομαι. Κύριε Κυριακούλη, είσαστε έτοιμος? Ωραία, να συνεχίσουμε τον κύριο Κυριακούλη. Ο κύριος Κυριακούλης είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα αναπτύξει 2 εργασίες. Η μία έχει θέμα με την ψηφιακή, ηλεκτρονική εμπορική ψηφιακή υπογραφή και η δεύτερη εργασία σε σχέση με την νομοθεσία, ευρωπαϊκή νομοθεσία για αστικά και εμπορικά θέματα. Κύριε Κυριακούλη, για το λόγο. Ωραία. Λοιπόν, να τονίσω λιγάκι ότι είμαι μηχανικός πληροφορική, όχι ηλεκτρονικός. Δεν είναι κάτι σημαντικό για το τυπικό του θέματος. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να πατήσω το share screen εγώ, έτσι, για να ξεκινήσω. Σωστά, ναι. Λοιπόν, share screen και να ανοίξω το PowerPoint. Λοιπόν, αυτό είναι η ηλεκτρονική υπογραφή. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την ηλεκτρονική υπογραφή. Έχω ανοίξει το PowerPoint, δεν ξέρω βέβαια αν το βλέπετε εσείς. Θέλω μια επιβεβαίωση για να ξεκινήσουμε. Δεν το βλέπουμε εμείς. Πρώτα πρέπει να το ανοίξετε και μετά να κάνετε διαμοιρασμό screen screen. Δεν σας ακούμε. Δεν σας ακούω. Mute. Ωραία. Τώρα ακούγομαι. Τώρα ακούγεστε, αλλά ακόμη δεν βλέπουμε την οθόνη σας. Ωραία. Οπότε τώρα θα πάμε στο share screen. Την έδωσε. Φαίνεται καθόλου? Όχι, δεν έχει ανέβει ακόμη. Κάτι κάνω λάθος. Κάποια βοήθεια από το τεχνικό τμήμα, τον κύριο Κυριακούλη. Δεν έχουμε κάποια πρόσβαση στο υπολογιστή. Τα βήματα που πρέπει να κάνει, Πρώτα ανοίγει το PowerPoint και μετά κάνει... Έχω ανοίξει το PowerPoint. Ακριβώς, ναι. Το βλέπω το PowerPoint στην οθόνη μου. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα από το Zoom. Πατήστε το share screen, το πράσινο κουμπάκι στο Zoom. Ναι, το έχω πατήσει επαναλαμβανόμενα στο Zoom βέβαια, αλλά... Είναι οι αδυναμίες των τηλεδιασκέψεων. Το θέμα είναι γιατί μου το κάνει αυτό τώρα. Αλλά και μέχρι να εξοικειωθούμε όλοι με αυτά. Τώρα από το Zoom έχω χάσει ολόκληρο το Zoom. Βλέπω μόνο τον κύριο Πετρόπουλο. Μου έχει κάνει minimize, τι έχει κάνει. Το βλέπω ολόκληρο. Αυτή τη στιγμή έχω πατήσει το share. Έχει έρθει κάτι? Όχι, δεν έχει ανέβει ακόμη κάτι.
Αφού πατήσετε το share, μετά θα ξαναπάτε πάλι στο αρχείο που θέλετε να διαμεράσετε. Ωραία. Πατάω το πράσινο κουμπάκι, το share screen, πατάω πάνω στο zoom. Και αφού θα πατήσετε το πράσινο κουμπάκι, μετά θα επιλέξετε το αρχείο. Κάπου θα δείτε στην οθόνη που ανοίγει το αρχείο σας. Και τότε θα το ξαναπατήσετε πάνω στο αρχείο. Ωραία. Άρα πηγαίνετε στο πράσινο κουμπάκι και αφού θα βρείτε το αρχείο σας. Εμφανίστηκε. Ωραία. Ναι, εντάξει. Κάνετε τώρα παρουσία σε πλήρη οθόνη. Ναι, το πάτησα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, τώρα το βλέπετε κι εσείς, έτσι. Ναι, μια χαρά. Ωραία. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με την διαμεσολάβηση σε αστικά και εμπορικά, σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό καθεστώς. Αυτό που ουσιαστικά, μισό λεπτάκι να διορθώσω και το ωραία, ο στόχος και το πεδίο εφαρμογής. Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην εναλλακτική επίλυση των διαφορών και να προωθεί ο φιλικός διακανονισμός, ενθαρρύνοντας την προσφυγή στη διαμεσολάβηση και φροντίζοντας για τη δημιουργία ισόρροπης σχέσης μεταξύ της διαμεσολάβησης και των δικαστικών διαδικασιών. Οι διασυνοριακές διαφορές. Η οδηγία αυτή εφαρμόζεται σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Δεν καλύπτει κυρίως φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις ή την ευθύνη του κράτους λόγω πράξεων ή παραλήψεων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας. Προσφυγή στην διαμεσολάβηση. Δικαστήριο που επιλαμβάνεται υπόθεση μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να καλέσει τα μέρη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση για να επιλύσουν τη διαφορά. Μπορεί επίσης το δικαστήριο να καλέσει τα μέρη να μετέχουν σε ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την προσφυγή στην διαμεσολάβηση. Η διασφάλιση της ποιότητας της διαμεσολάβησης. Τα κράτη-μέλη ενθαρρύνουν με όποια μέσα κρίνουν σκόπιμα την εκπόνηση προαιρετικών κωδίκων διοντολογίας και την τήρησή τους εκ μέρους των διαμεσολαβητών και των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, καθώς και άλλων αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Τα κράτη-μέλη προωθούν τη βασική και περαιτέρω εκπαίδευση των διαμεσολαβητών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διαμεσολάβηση διεξάγεται με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο έναντι των μερών. Τα κράτη-μέλη φροντίζουν ώστε τα μέρη ή ένα εξ αυτών με τη ρητή συνένεση των υπολείπων να έχουν δυνατότητα να ζητούν να καταστεί εκτελεστό το περιεχόμενο έγγραφης συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση. Το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας κηρύσσεται εκτελεστό εκτός εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση είτε το περιεχόμενο της ολόμως συμφωνίας αντιβαίνει στο δίκαιο του κράτους μέλους, στο οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση, είτε το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους δεν προβλέπει την εκτελεστότητά της. Τα κράτη-μέλη μεριμνούν ώστε η διαμεσολάβηση να διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζει το απόρριτο, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν ουδάλλως. Τα κράτη-μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέρη που επιλέγουν να επιχειρήσουν τον διακανονισμό διαφοράς με διαμεσολάβηση δεν κολλείονται στη συνέχεια να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες ή διαιτησία σε σχέση με την εν λόγω διαφορά, λόγω παραγραφής ή λήξεως αποσβεστικής προθεσμίας διαρκούσης της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Σημαντικό είναι η ενημέρωση του κοινού. Τα κράτη-μέλη ενθαρρύνουν με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση των μέσων την παροχή πληροφόρηση στο ευρύ κοινό σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε διαμεσολαβητές και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, κυρίως βέβαια αυτό να γίνεται μέσω του διαδικτύου. Τώρα, τα κράτη-μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Επίσης, τα κράτη-μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ισοδεδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν. Με αυτήν τη διαδικασία ουσιαστικά διακανονίζεται η διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς. Αυτή ήταν η παρουσίαση που αφορούσε την διαμεσολάβηση. Είχαμε πει ότι θα ξεκινούσαμε με την... έκανα σφάλμα εγώ, αλλά αντιλήφθηκα αμέσως μετά, ότι θα ξεκινούσαμε με την ψηφιακή υπογραφή, αλλά παρουσίασα μπροστά την διαμεσολάβηση. Μπορώ να... Ναι, τελειώσατε. Να προχωρήσουμε την επόμενη παρουσίαση.
Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από τους συναδέλφους στο πάνελ, ερώτηση δεν έχει υποβληθεί κάποια. Ωραία. Ναι, προχωρήστε στη δεύτερη και αν υπάρχουν ερωτήσεις θα προκύψουν από στο τέλος με τα δύο. Τώρα, λοιπόν, αυτό ήταν το mediation, λίγο στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην ψηφιακή υπογραφή. Το 1999, με την οδηγία 93 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές ψηφιακές υπογραφές. Ποιος είναι ο σκοπός, ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής? Ο σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να διευκολύνει τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών και να συμβάλλει στην νομική αναγνώρισή τους. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές για να διασφαλιστεί η ομαλότητα λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Τι είναι μια ψηφιακή υπογραφή? Η ψηφιακή υπογραφή θεωρείται το ηλεκτρονικό ισοδύναμο της συμβατικής υπογραφής και είναι μια συμβολοσυρά που προέρχεται από τον συνδυασμό διαδικών ψηφίων και ενός μηνύματος και ενός μυστικού κλειδιού. Η χρήση της ψηφιακής υπογραφής σε ένα σύστημα ασφαλείας δικτύου είναι απαραίτητη καθώς παρέχει τρία βασικά στοιχεία: τον έλεγχο ταυτότητας του αποστολέα, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα του μηνύματος. Τι επιτρέπει η ψηφιακή υπογραφή? Επιτρέπει να υπογραφούν ψηφιακά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχουν την ταυτότητα του αποστολέα, έτσι ώστε κανείς να μπορεί να είναι σίγουρος ποιος έστειλε το μήνυμα, κρυπτογράφηση συμπεριλαμβανομένων και των συνημμένων, εφόσον αυτό είναι επιλέξιμο, εάν το θέλει κάποιος δηλαδή, έτσι ώστε μόνο οι επιλεγμένοι παραλήπτες να μπορούν να διαβάσουν το περιεχόμενο. Υπάρχει ένας μοναδικός κωδικός πρόσβασης για τους υπολογιστικούς πόρους. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχω username και password, ζεύγος κλειδί δηλαδή και κωδικό πρόσβασης. Επιτρέπει επίσης πρόσβαση, συμπλήρωση και υπογραφή ηλεκτρονικών εντύπων, αδειών και συμφωνιών και φόρμες data entry, εισαγωγής online δεδομένων δηλαδή. Άρα ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο υπογράφουμε ηλεκτρονικά όλες αυτές τις υπηρεσίες. Πώς παράγεται μια ψηφιακή υπογραφή? Ο αποστολέας εφαρμόζει μια συνάρτηση κατακαιρματισμού, ένα hash function, όπως ονομάζεται, στο μήνυμα για να δημιουργήσει ένα μήνυμα σύνοψης ενός προκαθορισμένου πάντα μεγέθους. Για να δημιουργηθεί μια ψηφιακή υπογραφή, συνήθως κρυπτογραφείται η σύνοψη του μηνύματος και όχι ολόκληρο το μήνυμα. Με άλλα λόγια, η κρυπτογραφημένη περίληψη μηνυμάτων είναι η ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα. Ο αποστολέας στέλνει στον παραλήπτη την κρυπτογραφημένη περίληψη μηνυμάτων και το κρυπτογραφημένο μήνυμα ή όχι το κρυπτογραφημένο μήνυμα, ανάλογα τι θα επιλέξει. Για τον παραλήπτη Β ισχύει πάνω απ' όλα η ίδια hash function, η ίδια συνάρτηση κατακαιρματισμού με τον αποστολέα Α στο συγκεκριμένο μήνυμα, στο λεφτέν μήνυμα. Δημιουργεί έτσι τη δική του έκδοση της σωστής περίληψης. Σε αυτήν τη διαδικασία αποκρυπτογραφεί την ψηφιακή υπογραφή που λαμβάνει επισυνάπτοντας το μήνυμα χρησιμοποιώντας το κλειδί του Α. Αυτή η διαδικασία οδηγεί στην αναπαραγωγή της περίληψης μηνυμάτων που δημιουργήθηκε από τον Α. Τώρα ο Β έχει δύο περιλήψεις στη διάθεσή του, τα συγκρίνει και αν ταιριάζουν, επικύρωσε με επιτυχία την ψηφιακή υπογραφή του Α. Εάν όχι, υπάρχουν λίγες ουσιαστικά πιθανές εξηγήσεις. Κάποιος προσποιεί το Α, που είναι πολύ σημαντικό. Το μήνυμα έχει αλλάξει από τότε που το έγραψε ο Α ή υπήρξε κάποιο λάθος κατά τη διαδικασία της μετάδοσης. Τώρα, η ψηφιακή υπογραφή θα πρέπει να είναι προσβάσιμη στην αγορά. Οι μηχανισμοί των κρατών μελών για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης πρέπει να είναι διαφανείς και αντικειμενικές και να μην οδηγούν σε διακρίσεις. Δεν πρέπει επουδενή να περιορίζεται ο αριθμός των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν μηχανισμό επιτήρησης των παρόχων που εδρεύουν στην επικράτειά τους. Η κοινότητα ορίζει φορείς οι οποίοι διαπιστώνουν τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις για ασφαλείς διατάξεις δημιουργίας υπογραφής. Τα κράτη-μέλη μπορούν να ορίσουν ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να δημιουργήσουν την κατάλληλη υποδομή για την δυνατότητα ασφαλούς επαλήθευσης της ψηφιακής υπογραφής. Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει την εθνική νομοθεσία για την πιστοποίηση των παρόχων και δεν μπορεί να αρνηθεί υπηρεσίες πιστοποίησης άλλου παρόχου, εφόσον εν λόγω πάροχος του άλλου κράτου μέλους πιστοποιήθηκε σύμφωνα με την οδηγία 93 το 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα κράτη-μέλη εποπτεύουν και διασφαλίζουν πως τα προϊόντα που έχουν λάβει πιστοποίηση βάσει της ίδιας οδηγίας δύναται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ιστορική τοπική αγορά. Ένομες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών. Σημαντικό κομμάτι. Τα κράτη-μέλη φροντίζουν να διασφαλιστεί ότι οι ψηφιακές υπογραφές που εκδίδονται με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γίνονται αποδεκτές σε νομικές διαδικασίες ως αποδεικτικό στοιχείο και υπέχουν θέση ιδιόχειρης φυσικής υπογραφής. Οι υπογραφές αυτές αποτελούν αποδεκτικό στοιχείο σε νομικές διαδικασίες.
Τα κράτη-μέλη διασφαλίζουν ότι δεν απορρίπτεται η νομική ισχύ και το παραδεκτό μιας ψηφιακής υπογραφής ως αποδεικτικού στοιχείου σε νομικές διαδικασίες, μόνο λόγω του γεγονότος ότι είναι υπομορφή ηλεκτρονικών δεδομένων, δεν βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, δεν δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής. Το θέμα της ευθύνης τώρα. Τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ότι μετά την έκδοση έγκυρου πιστοποιητικού, ο πάροχος έχει ευθύνη έναντι ουδήποτε βασίστηκε στο πιστοποιητικό αυτό. Δηλαδή, όσον αφορά την ακρίβεια κατά τη στιγμή έκδοσης του όλων των πληροφοριών που περιέχονται στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, καθώς και την ύπαρξη στο πιστοποιητικό όλων των στοιχείων τα οποία απαιτούνται για ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Για την διαβεβαίωση ότι κατά τον χρόνο έκδοση του πιστοποιητικού ο υπογράφων που ταυτοποιείται στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ήταν κάτοχος των δεδομένων δημιουργίας υπογραφής που αντιστοιχούν στα δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής που αναφέρονται ή ταυτοποιούνται στο πιστοποιητικό. Και Γ, για τη διαβεβαίωση των δεδομένα δημιουργίας υπογραφής και τα δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά στις περιπτώσεις που αμφότερα προέρχονται από τον πάροχο πιστοποίησης, εκτός εάν ο πάροχος μπορεί να αποδείξει ότι δεν ενήργησε αμελώς. Διαφορετικά φέρει την ευθύνη. Εφόσον τα εκδεδόμενα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί από πάροχο τρίτης χώρας, θεωρούνται έγκυρα στις περιπτώσεις που ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία και έχει διαπιστευτεί δυνάμει εθελοντικού μηχανισμού πιστοποίησης καθιερωμένου σε κράτος μέλους ή ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης εγκατεστημένου στην κοινότητα, ο οποίος πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, εγγυάται για το πιστοποιητικό ή το πιστοποιητικό παρόχου υπηρεσιών υλοποίησης αναγνωρίζεται δυνάμει διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας μεταξύ της κοινότητας και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών. Το βασικό είναι η προστασία των δεδομένων. Διασφαλίζεται από τα κράτη-μέλη ότι οι πάροχοι πιστοποίησης ακολουθούν την οδηγία 46/95 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δηλαδή, διασφαλίζεται επίσης ότι ένας πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο απευθείας από το πρόσωπο το οποίο αφορούν ή με τη ρητή συγκατάθεσή του και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς έκδοσης και διατήρησης του πιστοποιητικού. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση συλλογή επεξεργασία δεδομένων για οποιοδήποτε άλλους σκοπούς χωρίς τη ρητή συνένεση του εν λόγω προσώπου. Αυτά όσον αφορά την ψηφιακή υπογραφή και το ηλεκτρονικό εμπόριο βάσει της οδηγίας 93 του 99. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριακούλη. Είναι γεγονός ότι έχουμε μπει σε μια νέα εποχή ψηφιακή που είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε και στις περισσότερες φορές θα το έλεγα βίαια, όπως τώρα με την πανδημία που έχουν αλλάξει η ροή της καθημερινότητας, αλλά και μια σειρά συναλλαγές και σχέσεις έχουν αλλάξει μορφή. Είναι γεγονός ότι πίσω από αυτά, όμως, εγώ βάζω ένα ερώτημα ότι πίσω από όλο αυτό το ψηφιακό πάντα θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος. Και πάντα θα υπάρχει το ρίσκο του ελέγχου ή στο να επέμβει κάποιος για λογαριασμό κάποιον άλλον. Έτσι, χωρίς να θέλω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Η δομή η σημερινή είναι τέτοια που το επιτρέπει σε έναν βαθμό. Όσο αυξάνονται οι διαδικασίες και όσο πηγαίνουμε by the book, τόσο οι κανόνες μας θα γίνονται αξιότεροι, καλύτεροι και αυστηρότεροι. Το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης είναι το επόμενο βήμα που θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι νωρίς ακόμα. Θεωρώ εγώ, ταπεινή προσωπική μου γνώμη. Άρα είμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας εποχής. Έτσι ακριβώς. Θα προσαρμοστούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις από το πάνελ. Όχι. Κύριε Κυριακούλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Βλέπω ότι έχει συνδεθεί ο κύριος Πασχαλίδης. Κύριε Πασχαλίδη, ανοίξτε το μικρόφωνο. Ανοίξτε το μικρόφωνο κάτω αριστερά. Κάτω αριστερά το mute. Κάτω αριστερά στην οθόνη, κάτω αριστερά εκεί που έχει stop video, δίπλα έχει το μικρόφωνο, γράφει mute. Ωραία.
Ακούγουμε. Σας ακούμε, ναι. Κάτι μου πει ο Σωτήρης να με βοηθήσει να ανοίξω την εικόνα για τα αυτά. Δεν είσαστε έτοιμος ακόμη. Έτοιμος είμαι, έτοιμος. Ωραία. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Ο κύριος Πασχαλίδης. Ναι. Είμαστε συνάδελφοι. Κύριε Πασχαλίδη, καλησπέρα. Ναι. Βλέπετε ένα κουμπί που λέει... Καθηγητής, είναι ομότιμος καθηγητής του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι ίσως, να μην πω μοναδικός, από τους ελάχιστους ομότιμους καθηγητές οι οποίοι συνεχίζουν μετά την αποχώρησή τους από την ενεργή διδασκαλία και έρευνα, συνεχίζουν να ασχολούνται ερευνητικά με το αντικείμενό τους, να συμμετέχει σε συνέδρια και να αρθογραφεί σε εξειδικευμένα περιοδικά, και αυτό μας δίνει χαρά και δύναμη και σε εμάς τους μικρότερους βαθμίδες, μικρότερους, να συνεχίζουμε. Είναι βραβευμένος από την Ακαδημία, κύριε Πασχαλίδη, βοηθήστε με, από την Ακαδημία της Ρωσίας. Καθηγητών Γεωπονικών Πανεπιστημίων της Ρωσίας. Και ομότιμος καθηγητής του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε Πασχαλίδη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τα καλά λόγια που μου είπατε για το πρόσωπό μου. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δόθηκε να μιλήσω στο συνέδριο, το οποίο παρακολούθησα εχθές και ήταν άψογα οργανωμένο. Με την ευκαιρία θέλω να χαιρετήσω όλους τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν και εργάζονται ακόμα στο Πανεπιστήμιο. Το θέμα μου είναι η εξέλιξη της γεωλογικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προσπάθησε να ανδρώσει την γεωργία και μέχρι το 1960 ήταν μια γεωργική χώρα χωρίς το δεύτερο τομέα της παραγωγής, που ήταν ο τομέας της βιομηχανίας, να αγκαλιάσει το πληθυσμό που ήταν στις αγροτικές περιοχές. Έτσι, τότε το 82% του πληθυσμού της Ήπειθρο ασχολούνταν με τη γεωργία. Στη συνέχεια, όταν μπήκαμε εμείς σαν χώρα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στην ΕΟΚ στην αρχή και τώρα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η γεωργία είναι σημαντική και για την Ευρώπη, διότι διαπανεί πάνω από 50% των χρημάτων για την ανάπτυξη της γεωργίας και απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό πολιτών αυτών των χωρών των ευρωπαϊκών. Για την Ελλάδα η γεωργία ήταν πάντα σημαντικότερος τομέας, διότι συνέσφερε στην ελληνική οικονομία με ένα σοβαρό ποσοστό. Πρέπει να πούμε ότι η γεωργία εκμεταλλεύεται, κάνει χρήση περίπου το 30% των εδαφών της χώρας. Ένα μεγάλος αριθμός πολιτών ασχολείται με τη γεωργία και θεωρείται, όπως είπαμε, σημαντικός οικονομικός τομέας της χώρας μας. Αυτό που
είναι σημαντικό ότι στην χώρα μας η γεωργία είχε μια δομή η οποία ήταν έτσι οικογενειακή. Ο κάθε αγρότης με την οικογένεια του προσπαθούσε να καλλιεργήσει και τα πρώτα χρόνια ήταν βασικά για να εξασφαλίσει τα τρόφιμα για τον εαυτό του και να βγει σε μια μικρή αγορά, ενώ μετά την ενσωμάτωση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε μια καινούργια μορφή, παρόλο που παραμένει ο κύτταρος της μονάδας, η οικογενειακή μονάδα, να γίνονται καινούργιες μεγάλες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, όπου παρουσιάζονται και εργαζόμενοι μισθωτοί στον γεωργικό τομέα. Για να δώσουμε μια εικόνα, πρέπει να πούμε ότι στην χώρα μας η γη είναι πολύ σε μικρές εκτάσεις, χωρισμένες στις οικογένειες. Το μέσον όρο της ιδιοκτησίας των εκμεταλλεύσεων είναι περίπου 47 στρέμματα μέσον όρων στη χώρα μας. Υπάρχουν επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, οι οποίες έχουν μέσον όρο 9 με 10 στρέμματα. Και αυτές είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που, αν εξετάσει κανείς τον πίνακα, ότι πόσοι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις είναι με 44 στρέμματα μέσων όρων, θα δούμε ότι έχουν το 76%, αλλά τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται το φαινόμενο ότι γίνεται συγκέντρωση της γης σε λίγες επιχειρήσεις. Έτσι, το 1995 αυτοί που είχαν πάνω από 1000 στρέμματα αντιστοιχούσαν στο 0,1000%. Ήταν πολύ μικρό ποσοστό που είχαν μεγάλες ιδιοκτησίες στη γη. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος των αγροτών, των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων είχαν περίπου 40 στρέμματα μέσων όρων στην χώρα μας. Βλέπουμε ότι όταν μεγαλώνουν αυτές οι εκμεταλλεύσεις, βεβαίως αρχίζει να αλλάζει και η αποσχόληση σε αυτές τις επιχειρήσεις, διότι η οικογένεια που ήταν το κύτταρο των εργατών μέσα στην εκμετάλλευση οικογενειακή, δούλευαν η γυναίκα του, τα παιδιά του, συγγενείς. Τώρα, επειδή κάποιοι γίνονται μεγάλοι ιδιοκτήτες γης, υποχρεούνται να παίρνουν, να μισθώνουν εργαζόμενους μισθωτούς. Και βλέπουμε ότι αλλάζει η σύνθεση με αυτών των εργαζομένων. Παρουσιάζεται αντί να είναι μόνο αυτοαπασχολούμενοι, παρουσιάζονται και οι μισθωτοί, οι οποίοι δουλεύουν ή όλο το χρόνο ή κάποια ημερομίσθια κάνουν. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 1981, πριν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πληθυσμός που ασχολούνταν στη γεωργία είχε το 27% περίπου. Ήταν περίπου 970.000 ασχολούμενους στην γεωργία. Με την πάροδο των 20 ετών μειώθηκε το ποσοστό των απασχολούμενων στην γεωργία. Έχουμε φτάσει από το 2000 στα 17%, το 2017 12% και τώρα το 2019 ήταν το ποσοστό που ασχολούνταν στην γεωργία περίπου 11,7%. Σε απόλυτους αριθμούς είναι ότι ήταν 970 αγρότες και στα 30 τόσα χρόνια μειώθηκε και έχει φτάσει να ασχολούνται, πέρσι ασχολούνταν 446.000 αγρότες στον αγροτικό τομέα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι το ποσοστό αυτό που ασχολείται σαν ιδιοκτήτης
αυξάνεται περισσότερο η εργασία μισθωτή. Αλλάζει η σύνθεση. Ενώ δεν ήταν μισθωτή και ήταν στην οικογένεια μέσα, ο ιδιοκτήτης στην οικογένεια του ασχολούνταν και δούλευαν. Τώρα με την ύπαρξη μεγάλων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, έχουμε μια διαφοροποίηση της αναλογίας των μισθωτών στην γεωργία. Βεβαίως, εδώ πρέπει να πούμε τελευταία ότι με το άνοιγμα των συνόρων παρουσιάστηκαν μετανάστες, οι οποίοι από μια έρευνα που έχει κάνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ δείχνει ότι η μεγαλύτερη μάζα ασχολείται στον γεωργικό τομέα, στην γεωργία. Βεβαίως, εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι και σε όλους τους τομείς, και στο πρώτο βάθμιο, στο δεύτερο βάθμιο, στο τρίτο βάθμιο τομέα, υπάρχει αδήλωτη εργασία, που δύσκολα προσδιορίζεται. Βεβαίως, τώρα η πολιτεία προσπαθεί να βελτιώσει αυτή την κατάσταση και έχει θεσπίσει ένα εργόσιμο που πρέπει ο μετανάστης που είναι δουλεύει στα αγροκτήματα να έχει εργόσιμο από τον εργοδότη, από τον ιδιοκτήτη των χωραφιών, ώστε να μπορεί με αυτά τα εργόσιμα να παρουσιάζεται και να παίρνει άδεια παραμονή στη χώρα μας. Εγώ ήμουν μάρτυρας όταν ήμουν στα σύνορα και πήγαινα στην Βουλγαρία. Βλέπω ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο με τον νομάρχη. Κατεβαίνει νομάρχης. Πιάσαμε κοβέντα, μου λέει πηγαίνω στη Βουλγαρία, ήταν πριν 10 χρόνια αυτό. Πάω στην Βουλγαρία να πάρω εργάτες, να παρακαλέσω να έρθουν εργάτες, γιατί εμείς δεν έχουμε εργατικά χέρια στα χωράφια μας για να καλλιεργήσουμε το καπνό. Λέω, πώς έτσι γίνεται? Μου λέει, δύσκολα βρίσκουμε δικά μας χέρια, διότι τα ημερομίσθια είναι λίγα και γι' αυτό υποχρεούμαστε να δουλέψουν μετανάστες. Πρέπει να πούμε ότι και η σύνθεση των αγροτών σύμφωνα με το μορφωτικό επίπεδο βλέπουμε ότι έχει αλλάξει. Ως έναν βαθμό μπαίνουν νέοι σε ηλικία οι οποίοι έχουν τελειώσει ΤΕΙ, έχουν τελειώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διότι η γεωργία σήμερα γίνεται με πιο σύγχρονα μέσα, ιδιαίτερα άμα πάρουμε το υποκλάδο των θερμοκηπίων, εκεί χρειάζεται να ξέρει κανείς χημεία, να ξέρει μαθηματικά, διότι πρέπει να κάνει τα διαλύματα για να μπορεί να καλλιεργήσει και να πάρει καλή σοδιά. Στα χωράφια έχουμε τώρα έναν καινούριο τρόπο που μας το επιβάλλει και η παγκόσμια κοινότητα, να υπάρχει γεωργία ακριβίας, όπου θα πρέπει να καλλιεργούμε με τέτοιο τρόπο που να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον με φυτοφάρμακα κτλ. Και να παίρνουμε μια καθαρή παραγωγή, η οποία να είναι χρήσιμη για τους ανθρώπους. Βλέπουμε ότι η διάθρωση των απασχολούμενων στην Ελλάδα αλλάζει. Και είπαμε ότι ναι, μειώνεται περίπου κατά 40% ο αριθμός των απασχολούμενων, αλλά ταυτόχρονα και η σχέση που αναπτύσσεται είναι ότι μειώνονται αυτοί αυτοαπασχολούμενοι που είναι μέλη της οικογένειας και συγγενείς και περισσότερο γίνονται μισθωτοί εργάτες οι οποίοι δουλεύουν στα χωράφια και βεβαίως υπολογίζεται οπωσδήποτε με άλλον τρόπο με την ετήσια μονάδα εργασίας, που δείχνει ότι αν ήταν το 89 700 τόσες μονάδες ετήσιες εργασίας, τώρα φτάνουμε στις 400 τόσες μονάδες εργασίας. Κλείνοντας το θέμα, θέλω να πω ότι και η πανδημία έδειξε ότι, αυτή είναι η άποψη προσωπική μου, εάν πρώτα η πολιτεία έδωνε περισσότερο σημασία στην
το τρίτο τομέα της οικονομίας της χώρας μας, που είναι οι υπηρεσίες, και με την πανδημία κλείσαν τα σύνορα και ο τουρισμός έχει φτάσει σχεδόν στο 0. Οπότε θα έχουμε μια επίπτωση στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, και δεύτερον, με το κλείσιμο των συνόρων έχουν λιγοστέψει οι μετανάστες οι οποίοι ερχόταν παραστασιακά να δουλέψουν στα χωράφια. Γι' αυτό πρέπει, νομίζω, ότι να δώσουν περισσότερο η πολιτεία προσοχή στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, διότι η χώρα μας έχει πλούσιο ήλιο, έχουμε κλίμα μεσογειακό, το οποίο βοηθάει να έχουμε παραδοσιακά προϊόντα, τα οποία είναι υπερζήτητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην δεύτερη ομιλία μου θα αναφερθώ και για τις καλλιέργειες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πασχαλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση στο κομμάτι του αγροτικού τομέα και πώς διαμορφώνονται οι αλλαγές στους εργαζόμενους και στην απασχόληση. Είναι γεγονός ότι το παράδοξο μάλλον είναι ότι ενώ έχουμε συνεχή μείωση των αυτοαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα, δεν συντελείται ταυτόχρονα ή έστω και με καθυστέρηση αύξηση των μέσων καλλιεργήσιμων εκτάσεων αναγεωργική εκμετάλλευση. Αυτά έχουν καθυλωθεί γύρω στα 40 στρέμματα, όσο γνωρίζω, τα τελευταία 40 χρόνια, με ό,τι αυτό το αρνητικό που συνεπάγεται αυτό. Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο, πιστεύω το οποίο θα εμφανιστεί την επόμενη δεκαετία, 15ετία, είναι όταν βιολογικά θα αποχωρήσουν αυτοί που σήμερα είναι καλλιεργητές, μικροί καλλιεργητές ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ότι πολλοί πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει διάδοχη κατάσταση, με αποτέλεσμα θα εμφανιστούν φαινόμενα τα οποία μέχρι τώρα δεν τα αντιμετώπιζε τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια ο αγροτικός τομέας της χώρας μας, όπως η ερημοποίηση ή συγκεντροποίηση, μεγαλύτερη συγκεντροποίηση του καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Εδώ η πολιτεία, όπως κλείσατε εσείς, ο αγροτικός τομέας είναι ένας τομέας που σε όλες τις χώρες παρεμβαίνει το κράτος, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει, αλλά και λόγω της αναγκαιότητας που είναι ο πρωταρχικός τομέας που μας εξασφαλίζει φαγητό. Αναδείχθηκε ο πρωταρχικός ρόλος του αγροτικού τομέα, αναδείχθηκε και αυτό τη διάρκεια της πανδημίας. Ο τουρισμός έκλεισε, έκλεισαν, ενώ συνεχίζαμε όμως να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ πρέπει να συνεχίζουν να τροφοδοτούνται με τρόφιμα. Ακριβώς. Είναι γεγονός ότι θα αλλάξει και η μορφή του τομέα τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τη δεύτερη εργασία σας, που έχει να κάνει με τη σημασία των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και κατά πόσο συνδέονται με την παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα. Ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει σχέση, και τώρα, κύριε Πρόεδρε, εσείς το θίξατε με λίγες γραμμές, ότι έχουμε προβλήματα με τα εδάφη και με την ερημοποίηση κτλ. Πρέπει να πω ότι η συμβολή της γεωργίας στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν τα πρώτα χρόνια μετά το 1960 ήταν σημαντικό το ποσό που ποσοσταία συμβολή στην οικονομία της χώρας μας από τον αγροτικό τομέα, περίπου 10%. Βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία στην εργασία μας, χρησιμοποιήσαμε επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, όπου δείχνει ότι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν πλουτίζεται από το αγροτικό τομέα κάθε χρόνο και λιγότερο. Εάν ήταν το 1989 10 μονάδες, 10%, σήμερα έχουμε φτάσει να υπάρχει με στοιχεία το περασμένο έτος η συμβολή του γεωργικού τομέα στο 3,4% στο εθνικό ακαθάριστο προϊόν. Βεβαίως, η Ελλάδα αξιοποιεί περίπου στα 82%
τα εδάφη της χώρας. Με στατιστικά στοιχεία φαίνεται ότι είχαμε περίπου 4.430.000 στρέμματα στην χώρα μας. Με στη στοιχεία του περασμένου έτους έχουμε 3.221.000 εκτάρια, όπου είναι 33 εκατομμύρια στρέμματα. Μεγάλες εκτάσεις, αλλά πρέπει να τονίσω ότι αυτές οι εκτάσεις βρίσκονται σε πολλά σημεία που δεν είναι σε πεδιάδες, είναι κοντά στα βουνά και γι' αυτό έχουμε υποσχεθεί μία δυσκολία της καλλιέργειας των εδαφών. Περίπου είχα ετοιμάσει όλες τις διαφάνειες, αλλά λόγω τεχνικών που εγώ δεν είμαι και σύγχρονης τεχνολογίας, δεν μπορώ να παρουσιάσω. Φαίνεται ότι εμείς προσεγγίζουμε περίπου το 31% όλων των εκτάσεων που είναι στην χώρα μας και κατανέμονται καταρχήν. Το 53% των εκτάσεων είναι αρρώτερες καλλιέργειες, και όταν λέμε αρρώτερες καλλιέργειες, αυτές που οργώνονται, που είναι οι μεγάλες καλλιέργειες, σιτηρά, καλαμπόκι, βαμβάκι, καπνός κτλ. Περίπου το 34% είναι μόνιμες, είναι καλλιέργειες που ασχολούνται με τα κυπευτικά. Το 11% είναι οι μεγάλες καλλιέργειες, μόνιμες, δεντρώδεις καλλιέργειες κτλ. Και 2% περίπου είναι σε αγρανάπαυση. Πρέπει να τονίσω ότι οι μεγαλύτερες εκτάσεις βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία, στην Θεσσαλία και οι λιγότερες βεβαίως στα νησιά. Η Αττική έχει πολύ μικρή έκταση, γεωργική, δεν ασχολούνται σχεδόν με ελάχιστοι που υπάρχουν. Πρέπει να σημειώσω ότι η πολιτεία έχει δώσει μεγάλη σημασία στο ότι τα εδάφια μας να αρδεύονται, διότι η άρδευση των χωραφιών δίνει τη δυνατότητα να αυξηθεί η παραγωγή και να έχουμε καλύτερες αποδόσεις. Έτσι βλέπουμε ότι οι αρδευόμενες καλλιέργειες στη χώρα μας είναι περίπου το 40% αρδεύονταν το 1999. Στη συνέχεια έχουμε μείωση στο 40,6% και τελευταία βλέπουμε ότι οι αρδευόμενες εκτάσεις με βάση τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά για τις ορεινές περιοχές καταλαμβάνουν το 21%, για τις παιδινές το 48%, η άρδευση στο 92% των αρδευόμενων εκτάσεων της χώρας γίνεται με συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας και ανακαλλιέργεια μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά το είδος των καλλιεργιών που καταλαμβάνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά άρδευσης είναι οι κυπευτικές καλλιέργειες, διότι άμα δεν ποτίσουμε δεν θα πάρουμε λαχανικά, δεν θα πάρουμε μποστάνια. Είναι περίπου το 97% αρδεύονται, το 43% είναι οι αρρώτερες καλλιέργειες, το 38% είναι οι δεντρώδεις και κατά 36% οι αμπειρολογικές καλλιέργειες. Σχετικά με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με τις οικογένειες που ασχολούνται, όπως είπαμε και στην προηγούμενη ομιλία, υπάρχει μια συγκέντρωση των εδαφών ανά μονάδα εκμετάλλευσης. Έτσι, οι εκμεταλλεύσεις με έκταση ως 20 εκτάρια ήταν το 1995 και αποτελούσαν το 44% του συνόλου και κατήχαν
όλοι μαζί το 76% της συνολικής έκτασης. Βλέπουμε τώρα ότι ιδιαίτερα οι εκμεταλλεύσεις οι οποίες είναι από τα 300 στρέμματα και πάνω, γίνεται μια αύξηση αυτών των εκμεταλλεύσεων σε βάρος μικρότερων ή λόγω ότι κάποιοι αποχωρούν από την εργασία ή γίνονται μεταβιβάσεις και έτσι ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαχρονικά δεν έχει αλλάξει. Είναι περίπου 850.000 τώρα, ας πούμε το 1995 ήταν 802.000, το 2000 ήταν 811, το 2005 833.000 εκμεταλλεύσεις και το 2013 810.530. Βεβαίως είπαμε ότι διπλασιάστηκε ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες εκτάσεις από 1.800 στρέμματα και με ποσοστό 1%. Εάν το 1995 από αυτούς που είχαν τέτοια έκταση τσιφλικάδες, ας πούμε, ήταν περίπου 0,8 της χιλής, τώρα έχουμε 1%. Οπότε σχεδόν πολλαπλασιάστηκε αυτός ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που έχουν μεγάλες ιδιοκτησίες. Και αυτό βεβαίως δίνει τη δυνατότητα να γίνει τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση της γης με μεγαλύτερες παραγωγές. Αλλά έχει και συνέπεια αυτό, ότι πρέπει οι γεωργοί οι οποίοι σταματούν να ασχολούνται με τη γεωργία πρέπει να απασχοληθούν σε κάποιο τομέα και δυστυχώς στη χώρα μας δεν αναπτύχθηκε η μεταποίηση, οι βιομηχανίες μεταποίησης και έχουν πάει στο τριτογενή τομέα όπου είναι υπηρεσίες, τουρισμός κτλ. Και υπάρχει και τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι ο γεωργός εκτός από τον είναι γεωργός ασχολούνταν και με τον αγροτικό τουρισμό όπου έπαιρνε κάποιο επιδότηση από το κράτος, έκτιζε 5-10 δωμάτια, τα ενοίκιαζε και με αυτό τον τρόπο συμπλήρωνε το εισόδημά του. Σχετικά τώρα με τις καλλιέργειες, ποιες είναι οι σημαντικές καλλιέργειες? Στη χώρα μας είναι καταρχήν τα σιτηρά που δίνουν τη δυνατότητα του ψωμιού να έχουν τρόφιμα, οι ηλιές, η ηλιοπαραγωγή, το βαμβάκι, ο αραβόσιτος, το καλαμπόκι, τα σταφύλια, ο καπνός, οι βρώμοι, οι πατάτες, τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια. Πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας στην ηλιοπαραγωγή είναι τρίτη στον κόσμο. Βγάζουμε ελαιόλαδο και βρώσιμη ηλιά άριστης ποιότητας. Μας ζηλεύουν οι Ιταλοί, μας ζηλεύουν οι Πορτογάλοι και άλλοι και μάλιστα έρχονται και αγοράζουν το ελαιόλαδο χοντρικής και μετά το ανακατεύουν το δικό τους οι Ιταλοί και το στέλνουν στις αγορές ως δικό τους λάδι, διότι το δικό μας το λάδι, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, είναι το καλύτερο που υπάρχει παγκοσμίως. Έτσι, οι κυριότερες καλλιέργειες με βάση την καλλιεργούμενη έκταση είναι τα σιτηρά, οι ηλιές, το βαμβάκι, αραβόσιτος, το κρεθάρι, τα σταφύλια, καπνός, βρώμη και οι πατάτες, ροδάκινα. Πρέπει να πω λίγο για το καπνό. Η μείωση των εκτάσεων στη χώρα μας προήλθαν και από το βαμβάκι, μείωση των καλλιέργειων του βαμβακιού και το καπνού, διότι υπάρχουν και άλλες χώρες που ήθελε να εξυπηρετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. για το βαμβάκι. Ήταν το θέμα ότι έπρεπε να μειωθούν οι εκτάσεις και η παραγωγή του βαμβακιού στη χώρα μας, διότι υπήρχε η Τουρκία που έπρεπε με κάποιο τρόπο
η Ευρωπαϊκή Ένωση να εισάγει και από αυτή τη χώρα, διότι από την αντίθετη πλευρά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πήγαιναν σε αυτή τη χώρα βιομηχανικά προϊόντα, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά κτλ. Οπότε υπήρχε ένα πρόβλημα μείωσης της παραγωγής του βαμβακιού και με το πρόσχημα ότι ιδιαίτερα στις περιοχές που χρησιμοποιούσαν πολλά λιπάσματα στη Θεσσαλία μπήκε το θέμα ότι πρέπει να περιορίσουμε την χρήση των λιπασμάτων γιατί μολύνουμε το περιβάλλον και ιδιαίτερα τα υπόγεια νερά. Σχετικά με το καπνό, που ήταν πολύ πονέσιμη υπόθεση, διότι υπήρχε ένα πρόγραμμα πενταετής όπου έλεγε ότι ο παραγωγός που είχε την άδεια να καλλιεργεί καπνό πάβει να καλλιεργεί, θα παίρνει όλη την επιδότηση, το κόστος της προηγούμενης χρονιάς που καλλιεργούσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μετά από 5 χρόνια θα παραδίδει την άδεια και δεν θα έχει το δικαίωμα κανένα μέλος της οικογένειας να καλλιεργεί το καπνό. Με το πρόσχημα ότι υπάρχει αντικαπνιστική πολιτική που πρέπει να μειώσουμε τη σύγχρονη τη χρήση των τσιγάρων από τους ανθρώπους, να προστατεύσουμε την υγεία. Αλλά τι παρατηρήθηκε, ότι ταυτόχρονα με τη μείωση του καπνού, βεβαίως πολλοί γεωργοί μείναν μετά από 5 χρόνια χωρίς καλλιέργειες, εισήγαγαν έτοιμα τσιγάρα από άλλες χώρες βιομηχανικές, όπου είχαμε τιμόρες και άλλες εταιρείες που φέραν καπνό και από την Τουρκία και από άλλες χώρες για να δουλέψουν τα εργοστάσια να βγάλουν τσιγάρα. Έτσι ήταν ένα πονημένο πρόβλημα με τους καπνοπαραγωγούς που έχασαν την δουλειά τους. Η αξία της αγροτικής παραγωγής βεβαίως είναι πολύ σημαντική, περίπου 2,5 με 2.800 δισεκατομμύρια είναι η παραγωγή της φυτικής παραγωγής, η αξία της, και ιδιαίτερα τώρα με τις νέες μορφές καλλιέργειας που είναι τα θερμοκήπια, η γεωργία ακριβίας, έχουμε μεγαλύτερη ποσομή παραγωγή. Κλείνοντας, και αυτό δεν αφορά την οικονομία, αλλά αφορά τα εδάφη, γιατί έχω γράψει και 2 εργασίες σε περιοδικά, όπου με στοιχεία που έχουν γίνει από διάφορους ερευνητές εδαφολόγους, βλέπουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα ερημοποίησης των εκτάσεων. Έχουμε ένα πρόβλημα της αλάτωσης των εδαφών. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, διότι έχουμε και διάβρωση. Και ένα άλλο αρνητικό είναι ότι πολλές φορές χωράφια τα οποία είναι παραγωγικά δίνονταν στους καταναλωτές, στους πολίτες, οι οποίοι θέλουν να βάλουν ηλιακούς, αυτές την καινούργια τώρα τεχνολογία που παράγεται ρεύμα ηλιακή, και με αυτόν τον τρόπο αφαιρούσαν γεωργικές εκτάσεις από την υγεία. Αυτά σχετικά με τον αγροτικό τομέα και την χρήση του έδαφους. Οι κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας πάρα πολύ ευνοούν την καλλιέργεια, την γεωργική παραγωγή. Χρειάζεται με στήριξη, γιατί λένε ότι η γεωργία είναι βιομηχανία χωρίς σκεπή, διότι εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, αλλά εξαρτάται και από την στήριξη του κράτους. Δεν υπάρχει καμιά χώρα στον κόσμο, έχω μελετήσει πολλές εργασίες, που να μην επιδοτείται από τις κυβερνήσεις των χωρών για να στηρίξει το αγροτικό τομέα. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του συνεδρίου, που είναι οικονομολόγος και βοηθάει, ο κ. Πετρόπουλος, τον κύριο Παπακοσταντίνο, που είναι ταξίαρχος αλλά αγαπάει την γεωργία τέλη στο Πανεπιστήμιο, τον λέκτορα του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, τον Σταύρο Σωτηρόπουλο, και άλλους συνεργάτες που με δίνουν κοράγιο να αισθάνομαι ότι ακόμα είμαι στην ενεργεία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πασχαλίδη, για την αναλυτική εργασία που παρουσιάσατε. Είναι γεγονός ότι ο αγροτικός τομέας είναι ο αγαπημένος τομέας πολλών από εμάς, κάποιοι λόγω αντικειμένου. Είναι γεγονός ότι όντως δεν έχουν εφαρμοστεί στη χώρα μας πολιτικές που να ενθαρρύνουν την
που έχουν εφαρμοστεί να δημιουργούν τις προϋποθέσεις να αυξηθούν ο μέσος κλήρος των μικρών και οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες το μοναδικός κληρονόμος ή κίνητρα και αντικίνητρα προκειμένου να μεγαλώσουν οι εκτάσεις ή φορολογικά κίνητρα ή απαγόρευση των αναδασμών. Υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουν εφαρμοστεί. Πρώτον, γιατί απαιτούν χρήμα και δεύτερον, έχει να κάνει και με πολιτικό κόστος. Έτσι, η γη έχει και συναισθηματικό δέσιμο ο Έλληνας με τη γη, αλλά παρόλα αυτά όμως τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, εμείς τουλάχιστον οι ειδικοί, πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε σαν ένα μέσο παραγωγής. Άρα, ένα μέσο παραγωγής πρέπει να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις προκειμένου να αποδώσει όσο το δυνατόν περισσότερο και για την εκμετάλλευση, την αγροτική οικογένεια που καλλιεργεί, αλλά και για την εθνική οικονομία γενικότερα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Αν δεν υπάρχουν, να συνεχίσουμε. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο καθηγητή. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Μπορεί και πρέπει να υπάρξει κρατικός παρεμβατισμός δεδομένου Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά στη γεωργία? Ποια είναι η γνώμη σας? Παρέμβαση προς ποια κατεύθυνση? Ως προς τα προϊόντα και ως προς την ανακατανομή γεών. Ξέρετε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα μας όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάποια αυτάρκεια σε προϊόντα αγροτικής προέλευσης. Δυστυχώς όμως, από το 1981 και μετά, παρουσιάζεται ένα μεγάλο άνοιγμα μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Πολλές φορές εμείς εισάγουμε λιμόνια από την Αργεντινή, εισάγουμε καπνό από τις άλλες χώρες. Η παρέμβαση πολλές φορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βάζει πρόστιμο στον γεωργό που καλλιεργεί το βαμβάκι, του λέει αν παίρνεις 400 κιλά το στρέμμα, εγώ θα σε βάλω πρόστιμο να μειώσω την ποσότητα παραγωγής. Θέλω να σας πω ότι η παρέμβαση είναι με δίκοπο μαχαίρι. Από μια μεριά πρέπει να επιδοτείται η γεωργία, γιατί πολλές φορές από κλιματολογικές συνθήκες μπορεί ο παραγωγός να καταστραφεί. Ποιος θα τον αποζημιώσει? Θα τον αποζημιώσει το δημόσιο, το κράτος. Η επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως η δική μας η γεωργία ήταν επιδοτούμενη. Ο γεωργός έχει συνηθίσει ότι θα παίρνει κάποια επιδότηση γιατί παράγει ελαιόλαδο. Επιδοτούνταν. Αυτή η επιδότηση πολλές φορές, ας πούμε, με τα ξινά, με τα λεμόνια, πορτοκάλια κτλ. Πολλές φορές οδηγούσε στο ότι γινόταν απόσυρση. Δεν κατεβάσαμε τις τιμές το λεμονίο ή το πορτοκαλιού για να φτάσει να γίνουν χυμοί που να έχουν μικρό κόστος, αλλά έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό τα επιδοτώ, ρίξτε στις χωματερές και με αυτόν τον τρόπο... Να διευκολύνω λίγο και γιατί αν πάρουμε επιμέρους προϊόντα δεν θα τελειώσουμε. Είναι γεγονός ότι οι επιδοτήσεις που αναφέρατε, κύριε Πασχαλίδη, έχει να κάνει με οι επιδοτήσεις έναν ενίσχυση του εισοδήματος. Ανέκαθεν και σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, από την Αμερική και σε όλη την Ευρώπη, οι επιδοτήσεις δίνονται για να ενισχυθεί το εισόδημα του παραγωγού. Άρα, πώς θα το κάνει ο κάθε, πώς θα διαθέσει και θα καταναλώσει ο καθένας το εισόδημα του είναι προσωπικό θέμα. Στην ερώτηση του κ. Φιλιππόπουλου, εγώ θέλω να πω ότι στη γεωργία πάντα υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός, είτε άμεσα είτε έμεσα. Είτε το κράτος παρεμβαίνει και δίνει κατευθύνσεις τι προϊόντα να παραχθούν ή τι ποσότητες, είτε έμεσα με τις αποφάσεις, αυτό που ανέφερε ο κ. Πασχαλίδης, τις λεγόμενες ποσοστώσεις ή απαγορεύσεις, και αυτός ο κρατικός παρεμβατισμός είναι, αλλά όχι από το κράτος το δικό μας. Είναι γεγονός ότι είναι ένα σοβαρό θέμα. Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση και να φύγουμε από την αγροτική παραγωγή, να πάμε στο χρηματιστήριο, με εισηγητή τον κύριο Παπαϊωάννου Παντελή. Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. Τον κύριο Παπαϊωάννου τον θυμάμαι εδώ, ήταν στο τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό από το πρώτο συνέδριο που είχαμε ξεκινήσει στην Καλαμάτα το 2015 και να που ξαναβρισκόμαστε εδώ σαν εισηγητής. Κύριε Παπαϊωάννου, έχετε το λόγο. Γεια σας. Χαίρομαι που είμαι και πάλι κοντά σας, σαν εισηγητής αυτή τη φορά. Θα σας παρουσιάσω την εργασία μου, το οποίο θα γίνει και άρθρο με τίτλο «Έξοδος από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μέσω δημόσιας πρότασης στην περίοδο της οικονομικής κρίσης». Χαιρετάω τον κάθε ένα από εσάς ξεχωριστά. Κάνω κάτι τώρα τεχνικά, να κάνω share screen ή κάτι. Ναι, αν έχετε PowerPoint, να κάνετε διαμερισμό της οθόνης κάτω. Ωραία. Ωραία, μισό λεπτάκι λίγο. Το share screen. Το πράσινο κουμπάκι κάτω. Είναι το share screen, μάλιστα. Και επιλέγετε το αρχείο σε PowerPoint. Μάλιστα, share. Το βλέπετε? Ναι, τώρα ξεκινάει. Ναι, κάνετε πλήρη οθόνη. Μάλιστα. Ή κάτω στο ποτηράκι πάνω στη... Τώρα. Ωραία. Υπέροχα. Κάνω και αυτό να φύγει από εδώ για να μην το βλέπω. Τέλεια. Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Έξοδος από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μέσω δημόσιας πρότασης στην περίοδο της οικονομικής κρίσης». Ξεκινώντας από τις δημόσιες προτάσεις, η ύπαρξη νομοθεσίας γενικότερα εξαγορών των επιχειρήσεων αποτελεί ένα κύριο σημείο για την επίτευξη του στόχου της ενιαίας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Υπήρξε ένα αποτέλεσμα των έντονων διαπραγματεύσεων και διεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο ήταν η θεσμοθέτηση της οδηγίας 2004 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, περάσαμε από το 1997 και από το 2001 δύο ψηφοφορίες που ήταν άκαρπες για τον λόγο του ότι οι χώρες έχουν διαφορετικό τρόπο φορολόγησης, διαφορετικές νομοθεσίες μεταξύ των δημοσίων προτάσεων, έχουν διαφορετικές νομοθεσίες και ως προς την λογιστικότητα αυτών κτλ. Μέχρι τότε. Στην Ελλάδα η οδηγία ενσωματώθηκε από την ελληνική ένωμη τάξη με τον νόμο του 2006, ενώ στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει γίνει έχουν διακριθεί οι δημόσιες προτάσεις σε προαιρετικές και υποχρεωτικές. Η προαιρετική δημόσια πρόταση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε φορέα με την προϋπόθεση ότι φυσικά είναι σε θέση να αγοράσει το σύνολο των μετοχών που θα του προσφερθούν ή εναλλακτικά θα καλύψει το σχετικό όριο αγοράς που έθεσε στη δημόσια πρόταση. Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση, από την άλλη, θέτει όρια ελέγχου της υποεξαγοράς επιχείρησης. Ειδικότερα, αν ένας φορέας ελέγχει άμεσα ή έμεσα το 1/3 των δικαιωμάτων ψήφου της υποεξαγοράς επιχείρησης, υποχρεούται να υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κινητών αξιών, καταβάλλοντας δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα, όπως λέει ακριβώς ο νόμος. Υπάρχουν προβλέψεις για τον ορισμό του τιμήματος, με σκοπό την προστασία των μετόχων, το οποίο μπορεί να λάβει την μορφή μετρητών ή και μετοχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και νεότερη οδηγία το 2014, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική ένωμη τάξη με τον νόμο του 2018. Ο νέος νόμος προβλέπει σε ειδικές περιπτώσεις υποβολή έκθεση από ανεξάρτητο εκτιμητή για να προστατευτούν και οι επενδυτές αλλά και οι μέτοχοι από τις ανταλλάξιμες αυτές αξίες, οι οποίες μπορούν να γίνουν σε χαμηλή αποτίμηση. Την περίοδο του 2006-2019 πραγματοποιήθηκαν 103 δημόσιες προτάσεις. Οι 53 είχαν σαν αποτέλεσμα την μεταβίβαση του συνολικού αριθμού των μετοχών, υποδιαπραγμάτευση και την διαγραφή της επιχείρησης από το χρηματιστήριο. Περνώντας στην βιβλιογραφική επισκόπηση, έχουμε τη διάκριση των αγοραστών σε στρατηγικούς και σε χρηματοοικονομικούς. Οι στρατηγικοί είναι αυτοί οι οποίοι θα επενδύσουν συνήθως σε εταιρείες εφάμιλες με την δική τους ή εταιρείες που συνεργάζονται. Δηλαδή, ένας ο οποίος έχει μια εταιρεία που εμπορεύεται ρούχα μπορεί θα επενδύσει στον προμηθευτή του ή θα επενδύσει σε έναν πελάτη του, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια
συνεργασία μεταξύ τους και ένας καλύτερος έλεγχος. Ενώ ένας χρηματοοικονομικός επενδυτής έχει πιο πολύ στο νου το κέρδος. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υιοθέτηση της οδηγίας για τις εξαγορές επιδίωκε την τήρηση ισορροπίας μεταξύ της ολοκλήρωσης των αγορών των κρατών μελών, την προστασία των μετόχων και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας από τις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Στα πλαίσια μιας εξαγοράς δημιουργούνται κίνητρα διαχείρισης των λογιστικών αποτελεσμάτων τόσο για την προτείνουσα όσο και για την υποεξαγορά επιχείρηση. Εάν η προτείνουσα επιχείρηση προσφέρει μετοχές σε αντάλλαγμα για την απόκτηση των μετοχών της επιχείρησης στόχου, τότε την ενδιαφέρει να προκαλέσει την υπερτίμησή τους για να αγοράσει φθηνότερα. Στο ίδιο μοτίβο, οι επιχειρήσεις στόχοι ενδιαφέρονται να προκαλέσουν αυξήσεις στην τιμή των μετοχών τους και να προκαλέσουν την πληρωμή υπερτιμήματος από τους αγοραστές. Οι εξαγορές με συμμετοχή της διοίκησης αποτελούν ένα ιδιαίτερο κομμάτι των εξαγορών. Στις εξαγορές αυτού του είδους, οι επιχειρήσεις στόχοι έχουν κίνητρο να χειραγωγήσουν τα κέρδη τους πτωτικά με απότερο σκοπό την πτώση της αξίας των μετοχών. Η μείωση της αξίας της μετοχής της εταιρείας στόχου μειώνει το κόστος αυτό καθεαυτό της εξαγοράς. Στην μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκαν δύο μοντέλα. Το πρώτο μοντέλο είναι διαχείριση αποτελεσμάτων μέσω του λογαριασμού των δεδουλευμένων, accrual-based model to modified zones, και το δεύτερο μοντέλο είναι η διαχείριση αποτελεσμάτων μέσω δραστηριοτήτων, Real Activities Management Model, από τον Sugata Rochadouri. Το πρώτο βήμα στον υπολογισμό των συνολικών δουλευμένων με τη μέθοδο του ισολογισμού ή τη μέθοδο των αμοιβικών ροών. Στην ουσία παίρνουμε τον ισολογισμό και υπολογίζουμε από εκεί πέρα το σύνολο των δουλευμένων. Ή παίρνουμε τις ταμιακές ροές και από τα δύο μπορούμε να υπολογίσουμε το σύνολο των δουλευμένων. Το δεύτερο βήμα είναι η προσέγγιση των συντελεστών παλινδρόμησης στην εξίσωση των συνολικών δουλευμένων, με την εξής εξίσωση. Το τρίτο βήμα είναι η προσέγγιση των κανονικών δεδουλευμένων και πάλι με την εξής εξίσωση. Εδώ πέρα βλέπετε έχουμε να κάνουμε με το σύνολο του ενεργητικού, με τις πωλήσεις, με τα πάγια. Το τέταρτο βήμα είναι η προσέγγιση των μη κανονικών δουλευμένων μέσω της εξίσωσης DA. Δηλαδή από το σύνολο στην ουσία των δουλευμένων βγάζουμε τα μη κανονικά δουλευμένα. Το πέμπτο βήμα είναι ο στατιστικός έλεγχος των μέσων των μη κανονικών δουλευμένων με TAF test για τη μη διαφορετική του μηδενός. Περνώντας τώρα στην διαχείριση των αποτελεσμάτων μέσω δραστηριοτήτων, έχουμε τον υπολογισμό των κανονικών μεγεθών των ταμιακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες, του κόστους παραγωγής και των διαφοροποιημένων εξόδων. Ο υπολογισμός γίνεται με το οικονομετρικό μοντέλο που πραγματοποιήθηκε από τους ΔΕΚΑΟ και τους συγγραφείς του. Το δεύτερο βήμα είναι η διαφορά μεταξύ πραγματικού και εκτιμόμενου κανονικού μεγέθους που μας δίνει το μη κανονικό μέγεθος. Στην εμπειρική μας έρευνα χρησιμοποιήσαμε 35 επιχειρήσεις που δέχτηκαν πρόταση εξαγοράς στην περίοδο 2008 μέχρι 2017. Τα οικονομικά στοιχεία αντιλήφθηκαν από τη βάση δεδομένων Reuters και από εταιρικές ιστοσελίδες. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας έγινε με χρήση Excel και SPSS. Ο έλεγχος των υποθέσεων ήταν ότι οι επιχειρήσεις διαχειρίστηκαν τα αποτελέσματά τους με σκοπό την υποτίμηση ώστε να τύχουν φθηνότερες εξαγοράς από τις προτείνουσες. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας έχουν δείξει ότι το μοντέλο διαχείρισης των αποτελεσμάτων μέσω λογαριασμών δουλευμένων έχουν δείξει ένα σημαντικό ύψος μέσω μη κανονικών δουλευμένων την περίοδο TAF-1 και την περίοδο TAF-1, δηλαδή ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο μετά την δημόσια πρόταση. Το ύψος των μέσων μη κανονικών δουλευμένων έχει αρνητικό πρόσημο, στοιχείο όμως που επαληθεύει την ελεγχόμενη υπόθεση. Η διαφορά των μέσων μη κανονικών δουλευμένων της περίοδους TAF και TAF-1, δηλαδή τη χρονιά που έχει η δημόσια πρόταση και την επόμενη ακριβώς, είναι στατιστικά σημαντική με αρνητικό όμως πρόσημο. Έγινε χρήση των δουλευμένων, αλλά δεν είχε σκοπό την μείωση των λογιστικών αποτελεσμάτων. Το αντίστοιχο τεστ ισότητας των διαμέσων παρατηρήσεων μέσω του Wilcoxon δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές των διαμέσων μη κανονικών δουλευμένων. Η δεύτερη προσέγγιση δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές τιμές για τα μέσα μη κανονικά μεγέθη.
ταμιακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες. Υπάρχει μόνο μία στατιστικά σημαντική παρατήρηση στην διαφορά του μη κανονικού κόστους παραγωγής την περίοδο που έγινε η δημόσια πρόταση, τη χρονιά εκείνη, και την επόμενη ακριβώς. Η μέση τιμή είναι αρνητική, συνεπώς δεν επαληθεύεται η τεχνική αύξηση του κόστους πωλήσεων. Στατιστικά συστηματικές τιμές για τα μη διαφοροποιούμενα έξοδα παρουσιάζονται τις περιόδους 2 χρόνια πριν και 2 χρόνια μετά, το έτος που έγινε η δημόσια έξοδος. Ωστόσο, δεν παρουσιάζεται αντίστοιχη παρατήρηση στην διαφορά 1 χρόνο πριν και την χρονιά που έγινε η έξοδος. Όμοια συμπεράσματα προκύπτουν και από το τεστ ισότητας των διαμέσων παρατηρήσεων. Συνοψίζοντας, οι δημόσιες προτάσεις αυξήθηκαν σημαντικά την περίοδο που μελετήσαμε, δηλαδή από το 2008 μέχρι το 2017. Είχαμε σημαντική επίδραση στον αριθμό των εισηγμένων. Η εμπειρική έρευνα για την συμπεριφορά των επιχειρήσεων που προτείνουν την εξαγορά και αυτών που γίνονται στόχος είναι εξαιρετικά σημαντική. Τα συμπεράσματα μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά τις ρυθμιστικές αρχές, κυρίως ως προς την νομοθεσία. Σκοπός των πολιτικών πρέπει να είναι αφενός η δημιουργία ισχυρών εταιρικών σχημάτων με εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας και αφετέρου η προστασία των επενδυτών. Από τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας προκύπτουν ελάχιστες ενδείξεις διαχείρισης των λογιστικών αποτελεσμάτων με σκοπό την υποτίμηση. Το μοντέλο διαχείρισης αποτελεσμάτων μέσω λογαριασμού δουλευμένων έδωσε μια τέτοια ένδειξη στην περίοδο ΤΑΦ-1, δηλαδή 1 χρόνο πριν. Το μοντέλο διαχείρισης αποτελεσμάτων μέσω δραστηριοτήτων εντόπισε στατιστικά σημαντικές τιμές για τα διαφοροποιούμενα έξοδα της περίοδους πριν και μετά τη δημοσία πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαϊωάννου, για την αναλυτική και ενδιαφέρουσα εισήγησή σας. Είναι γεγονός ότι το χρηματιστήριο, δεν έχω γνώσεις και στοιχεία να συγκρίνω το χρηματιστήριο Αθηνών με άλλα χρηματιστήρια, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα μικρό χρηματιστήριο οι συναλλαγές που γίνονται συγκρίνοντας με άλλα. Είναι ένα εργαλείο άντλησης κεφαλαίων, αλλά νομίζω ότι έχει ακόμη τουλάχιστον το χρηματιστήριο Αθηνών. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια προστασίας των επενδυτών αλλά και των εταιριών που συναλλάσσονται και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία των εξαγορών. Εσείς προφανώς θα ξέρετε καλύτερα. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το πάνελ στον κύριο Παπαϊωάννου? Αν δεν υπάρχουν, να περάσουμε στην τελευταία εισήγηση του πάνελ και του συνεδρίου, στον κύριο Φιλιππόπουλο Λεωνίδα. Ο κύριος Φιλιππόπουλος είναι οικονομικός αναλυτής, είναι πτυχιούχος διεθνών οικονομικών σχέσεων και κάτοχος μάστερ στις διεθνείς σχέσεις και στο Business Administration. Υπήρξε στο παρελθόν μέλος του ΔΣ του ΟΤΕ και πρόεδρος του ΚΕΠΕΨΟ. Η εισήγησή του είναι σχέση με τις οικονομικές κρίσεις του 20ου αιώνα και του 21ου αιώνα. Εμείς που έχουμε περάσει από τα οικονομικά πανεπιστήμια μελετούσαμε αναλυτικά τη μεγάλη κρίση του 29-30 και την πετρελαϊκή κρίση του 78. Δεν φανταζόμαστε ότι θα ζήσουμε την κρίση του 2008, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται. Κύριε Φιλιππόπουλο, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κατά τον Καναδό συγγραφέα Brian Tracy, κρίση είναι μια αλλαγή που προσπαθεί να συμβεί. Κάνοντας μια γενική αναδρομή στο πρόσφατο ή όχι και τόσο παρελθόν, για να εξετάσουμε μία προς μία τις σημαντικότερες των κρίσεων του 20ου αιώνα και ειδικότερα τα αίτια, τα αποτελέσματα, τα μέτρα αντιμετώπισης και τα κατάλοιπα που μας άφησαν αυτές, οδηγούμαστε στο εύλογο ερώτημα αναζήτησης της κοινής ρίζας όλων αυτών των οικονομικών κρίσεων. Το Μάρτιο του 1919, ένας από τους στενούς συνεργάτες του Λένιν του επισημαίνει ότι η κρίση που περνούσε τότε ο καπιταλισμός θα απέβαινε μοιραία. Κάνεις λάθος. Ο καπιταλισμός θα ξεπεράσει τη σημερινή κρίση του, γιατί έχει τα μέσα γι' αυτό, απάντησε ο Λένιν. Αναλύοντας τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της ιστορίας, διαπιστώνει κανείς ότι τα αίτια παραμένουν τα ίδια. Το κυνήγι του εύκολου κέρδους και οι απερίσκεπτες αποφάσεις των πρωταγωνιστών του συστήματος. Οδηγός και σημείο κατατεθέν στην προσπάθεια αποφυγής εκ μέρους των κρατών τέτοιων ειδών κρίσεων υπήρξε η μεγάλη ύφεση του 1930, δηλαδή το κράχ του χρηματιστηρίου του Dow Jones το 1929. Το γεγονός που οδήγησε την αμερικανική και παγκόσμια οικονομία σε μια πρωτοφανή κρίση.
που κατέληξε στην ύφεση της δεκαετίας του 30. Είδαμε ότι παρά τις προσπάθειες των αρμοδίων να σταθεροποιήσουν την αγορά, το 1932 η Wall Street είχε ήδη χάσει πλέον το 90% της αξίας της. Μέσα σε 3 χρόνια το ακαθάριστο εθνικό προϊόν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είχε μειωθεί κατά το ίμιση. 1 στους 3 Αμερικανούς ήταν άνεργος, ενώ οι τράπεζες έκλεισαν το Μάρτιο του 1933. Τα προβλήματα επιδεινώθηκαν από τις κακές αποφάσεις των αρχών. Η Fed αύξησε αντί να μειώσει τα επιτόκια για να προστατεύσει το δολάριο, ενώ η κυβέρνηση αύξησε τους δασμούς και διατηρούσε δημοσιονομικά πλεονάσματα αντί να ζεστάνει την οικονομία με δημόσιο χρήμα. Η αμερικανική οικονομία χρειάστηκε μια δεκαετία για να συνέλθει. Ενώ η ανάπτυξη επανήλθε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος λειτουργήσε λυτρωτικά για την αμερικανική οικονομία, καθώς οι τεράστιες επενδύσεις στην πολεμική βιομηχανία εκμηδένισαν την ανεργία. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να υποθεί ότι αυτή η κρίση ήταν η χειρότερη στην ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας και ορθώς έχει μείνει στην ιστορία ως η μεγάλη ύφεση του 1929 έως την κρίση του 2007. Λαμβάνοντας όμως πάντα υπόψη μας τη Μαύρη Δευτέρα του 1987, η οποία απέδειξε ότι οι παγκόσμιες αγορές αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία και ότι οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών έχουν επιπτώσεις για τις οικονομίες όλων των χωρών. Παράλληλα, έδωσε το έβνασμα για τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων στον τρόπο λειτουργίας των αγορών, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Βρετανία. Το επενδυτικό Fund Long-Term Capital Market, που βρέθηκε σε δεινή θέση μετά την κρίση που ξέσπασε στην Ασία, τη Ρωσία και τη Βραζιλία, τη διετία 1997-1998 και γκρέμισε την οικονομία των ΗΠΑ. Και τώρα, περνώντας την οικονομική κρίση του 21ου αιώνα, ξεκινάμε με τη φούσκα των μετοχών υψηλής τεχνολογίας. Στα τέλη του 1990, οι πάντες ήταν λάτρεις με τις εταιρείες του ίντερνετ. Μολονότι οι περισσότερες εξ αυτών δεν ήταν καν κερδοφόρες. Πώς να ξεχάσουμε άλλωστε τα dot-coms. Η λατρεία είδαμε ότι έφτασε... Βάλει το Φιλιππόπουλο και μετά βάλει τους όλους μαζί. Η λατρεία είδαμε ότι έφτασε στην κορύφωσή της τον Ιανουάριο του 2000, όταν η AOL... Απόνα για τον Δημήτρη αυτό μόνο, ναι. Ποιος μιλάει? Το τεχνικό τμήμα να κλείσει τα μικρόφωνα. Κύριε Βαρελά. Το δικό μου. Όχι, εντάξει. Είπαμε πως κλείσεις το δικό μου. Λοιπόν, συγγνώμη. Μισό λεπτό, γιατί τώρα κάτι πάτησα. Τι έγινε? Με βλέπετε? Σας βλέπουμε και σας ακούμε. Συνεχίστε, κύριε Φιλιππόπουλε. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Η λατρεία είδαμε ότι έφτασε στην κορύφωσή της τον Ιανουάριο του 2000, όταν η AOL εξαγόρασε με το αστρονομικό ποσό των $200 δισεκατομμυρίων τον όμιλο Time Warner. 2 μήνες αργότερα, το όνειρο μετατράπηκε σε εφιάλτη. Η φούσκα έσκασε με το δίκτυο μετοχών υψηλής τεχνολογίας Nasdaq να χάνει μέχρι τον Οκτώβριο του 2002 το 78% της αξίας του. Οι συνέπειες ήταν ευρύτερες. Η αμερικανική οικονομία προσγειώθηκε απότομα. Οι επενδύσεις πάγωσαν, ενώ τα χτυπήματα της 11 Σεπτεμβρίου έδωσαν τη χαριστική βολή. Χάρη βεβαίως στην έγκαιρη παρέμβαση της Fed όμως, η οποία με διαδοχικές μειώσεις κατά τη διάρκεια του 2001 μείωσε τα επιτόκια από το 6,25% στο 1%, η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη μπόρεσε να σταθεί ξανά στα πόδια της. Και φτάνουμε στην κρίση του 2007-2009. Η χρηματοοικονομική κρίση που ξεκίνησε στην αγορά στεγαστικών δανείων χαμηλής εξασφάλισης, τον ΗΠΑ, το καλοκαίρι του 2007 μετατράπηκε ραγδαία σε κρίση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και μεταφέρθηκε στην πραγματική οικονομία με ταχύ ρυθμό και προκλήθηκε από την αλόγιστη χρήση δομημένων επενδυτικών προϊόντων που εξαρτώνταν άμεσα από τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων από τα οποία παράγονται. Η προσπάθεια απομάκρυνσης του πιστωτικού και επιτοκιακού κινδύνου από τις τράπεζες, η μετατροπή στάσιμων κεφαλαίων σε εμπορεύσιμους τίτλους και η μετακίνηση των σύνθετων επενδυτικών τίτλων στις καταστάσεις υλικών των τίτλων προκάλεσαν ντόμινο αλυσιδωτών αντιδράσεων στο αμερικανικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό κτηματοσημειωστικό τομέα. Χαρακτηριστικά αυτής της γενικευμένης κατάστασης ήταν ο κίνδυνος κατάρρευσης τραπεζών από φημολογία, πώληση άλλων σε ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα και άσκηση νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες, με σκοπό τη διάσωση του χρηματοοικονομικού συστήματος και όχι για τη διασφάλιση των τιμών,
όπως παραδοσιακά οφείλουν να πράττουν. Ζημιωμένα βγήκαν τα συστήματα που εκτέθηκαν στα τοξικά, όπως χαρακτηρίστηκαν ομόλογα, συστήματα που στρέφονταν πλέον προς ένα νέο κρατικό παρεμβατισμό, παράλληλα με την κατάρτιση σχεδίων επίλυσης της κρίσης, προτού επεκταθεί στην ευρύτερη οικονομία των κρατών που επιλήγησαν. Μια σειρά από γεγονότα που μέχρι τότε φάνταζε απίθανο να συμβούν, οδήγησαν τους παγκόσμιους ρυθμούς ανάπτυξης σε απότομη πτώση και εκτόξευσαν την ανεργία και την ανασφάλεια στο σύνολο σχεδόν των χωρών. Καθώς η κρίση εκτελισσόταν, η ένταση και η έκταση της αυξανόταν συνεχώς, αναγκάζοντας κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, αναλυτές, επενδυτές, επιχειρηματίες και καταναλωτές να αναθεωρούν συνεχώς τις αντιλήψεις τους και τις προσδοκίες τους. Στην προσπάθεια άμεσης αντιμετώπισης της κρίσης, ελήφθησαν μια σειρά από μέτρα και πολιτικές, οι οποίες ήταν αδιανόητο πριν την κρίση ότι θα μπορούσαν να γίνει. Ποτέ απαραίτητο να εφαρμοστούν, όπως η κρατικοποίηση των τραπεζών. Οι προηγούμενες αντιλήψεις περί χαμηλής μεταβλητότητας των οικονομικών μεγεθών, συνεγούς ευημερίας και αυτορύθμισης των αγορών κατέρευσαν μπροστά στη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης. Και οδηγούμαστε στο σήμερα. Η σημερινή παγκόσμια οικονομική ύφεση του κορονοϊού γεννήθηκε την 20η Φεβρουαρίου 2020 με το παγκόσμιο χρηματιστηριακό κράχ, όταν οι δείκτες σημείωσαν τις χειρότερες επιδόσεις από την οικονομική κρίση του 2007-2008. Αναγνωρίστηκε δε επισήμως την 14η Απριλίου του 2020, όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε ότι όλα τα μέλη της G7 έχουν ήδη εισέλθει σε μια βαθιά ύφεση. Έκτοτε το οικονομικό κονσένσους αναγνωρίζει ότι η ύφεση αυτή θα είναι πολύ χειρότερη από αυτές του 1929 και του 2008. Η πανδημία έθεσε έως τώρα το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού σε καραντίνα και είχε δεινές επιπτώσεις για όλες τις οικονομίες, ακολουθώντας μάλιστα την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση του 2019, όταν παρατηρήθηκε παγκόσμια στασιμότητα των αγορών και της καταναλωτικής δραστηριότητας. Η ύφεση καταβαράθρωσε στο πετρέλαιο και βύθισε τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις χρηματαγορές και προκάλεσε ραγδαία αύξηση της ανεργίας σε πολλές χώρες. Από τη στιγμή που ο κορονοϊός φρέναρε την παγκόσμια οικονομία, τρομακτικά στατιστικά και αστρονομικά νούμερα διαδέχονται το ένα το άλλο. Ας θυμηθούμε ορισμένα δημοσιεύματα που σόκαραν την παγκόσμια οικονομία. Στη Wall Street, ο βιομηχανικός δείκτης κατέγραψε το χειρότερο τρίμηνο από το 1987, με απώλειες μείον 27%. Στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης η πτώση έφτασε και το 30%. Η τιμή των πετρελαίων έπεσαν στο 1 τρίτο από τις αρχές του έτους, λόγω και του καταποντισμού της ζήτησης από τη μία, αλλά και της υπερπροσφοράς από την άλλη. Το συνολικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν των G20 θα μειωθεί κατά μείον 0,5 φέτος, με αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών να υποχωρεί κατά 2% και της Ευρωζώνης κατά μείον 0,2%. Σχεδόν μηδενική, μείον 0,1 προβλέπεται η ανάπτυξη της Κίνας, αν επαναληφθεί το χειρότερο σενάριο. Η γερμανική κυβέρνηση αναμένει ύφεση τουλάχιστον μείον 5% για το 20%. Και αυτά ήταν στην αρχή. Ήδη κάποια από αυτά είναι σήμερα έολα, αφού η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς και οι προβλέψεις δεν την προλαβαίνουν. Κάπως έτσι, όλες οι χώρες δεσμεύτηκαν να δαπανίσουν τρισεκατομμύρια, ώστε η οικονομική κρίση να μην μετατραπεί σε πολυετή ύφεση. Οι G20 δεσμεύτηκαν να δώσουν περισσότερα από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, επειδή πολλές χώρες θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση του χρέους τους, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαβεβαίωσε ότι έχει τη δυνατότητα να δανείσει ποσό ύψους 1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα χρόνια. Το ΔΝΤ χαρακτηρίζει την ύφεση του κορονοϊού ως τη μεγαλύτερη από το κράχ του 1929. Προσθέτει όμως ότι αναμένει ισχυρή ανάκαμψη το 2021, εφόσον η πανδημία δεν διαρκέσει. Συγκεκριμένα, προβλέπει φέτος η ρίκνωση της παγκόσμιας οικονομίας κατά 3%, διορθώνοντας προς τα κάτω τις προβλέψεις του Ιανουαρίου κατά 6,3 μονάδες. Πριν από περίπου 10 χρόνια, κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, η παγκόσμια οικονομία παρέμεινε στάσιμη. Τότε ήταν κυρίως οι βιομηχανικές χώρες που πλήττονταν από την κρίση. Σήμερα όμως η πανδημία έχει επιπτώσει σε όλες τις χώρες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Θετικά αποτιμά ωστόσο το ΔΝΤ τα άμεσα και μεγάλου όγκου προγράμματα στήριξης ύψους πολλών δισεκατομμυρίων που δρομολογήθηκαν από πλήθους κυβερνήσεων. Στη βοήθεια αυτή έρχεται να προσθεθεί η στήριξη πολλών κεντρικών τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η ανάκαμψη θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και αναμένεται να οδηγήσει σε ανάπτυξη 5,8% το 2021. Μεγάλη χαμένη από την ύφεση
Αυτοί είναι οι ανεπτυγμένες χώρες. Για τις ΗΠΑ, την ισχυρότερη οικονομία του κόσμου, το ΔΝΤ ανέμεινε για φέτος ύφεση 5,9%, ενώ για την Ευρωζώνη οι εκτιμήσεις κυμαίνονται στο 7,5%. Η οικονομία της Γερμανίας θα συρρικνωθεί το 2020 κατά περίπου 7%. Πολύ χειρότερη αναμένεται η κατάσταση σε χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, όπου το ΔΝΤ προβλέπει ύφεση 9,1% και 8% αντίστοιχα. Στις αναδυόμενες οικονομίες η ύφεση θα κυμανθεί γύρω στο 1%. Για την Κίνα, όπου η οικονομία αρκετά σταθερά επιστρέφει στην κανονικότητα, το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη 1,2% για φέτος και 9,2% για το 2021. Αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις του και για άλλες χώρες το 2021, όπως παραδείγματος χάρη για τη Γερμανία, η ανάπτυξη της οποίας τοποθετείται γύρω στο 5,2%. Ο άγνωστος χ που εμποδίζει κάθε αξιόπιστη πρόβλεψη είναι η χρονική διάρκεια της πανδημίας. Σε περίπτωση που δεν σημειωθεί βελτίωση στο μέτωπο της καταπολέμησης του ιού το 2021, η κρίση θα συνεχιστεί και η συρρίκνωση της παγκόσμιας οικονομίας μπορεί να φτάσει στο 8%. Το ΔΝΤ προχώρησε σε χορήγηση έκτασης βοηθείας σε 25 ανάπτυξη χώρες για να αμβλύνουν τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Ο ΟΣΑ υποστηρίζει ότι η παγκόσμια οικονομία θα κάνει χρόνια να ανακάμψει από την πανδημία. Ο Άγχελ Γκουριά είπε ότι το οικονομικό σοκ από τον κορονοϊό είναι ήδη μεγαλύτερο από αυτά της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και ότι τα σενάρια για γρήγορη ανάκαμψη είναι ευσεβείς πόθη. Η προειδοποίηση του ΟΣΑ ότι μια σοβαρή έξαρση του ιού θα μπορούσε να μειώσει κατά το μισό την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας ήδη φαντάζει αισιόδοξη. Επισημαίνει επίσης ότι ο αριθμός των θέσεων εργασίας που θα χαθούν και των εταιριών που θα χρεοκομίσουν είναι αβέβαιος και ότι οι χώρες θα αντιμετωπίσουν το οικονομικό αντίκτυπο για τα επόμενα χρόνια. Άρα, όχι μόνο θα υπάρξει χαμηλή ανάπτυξη φέτος, αλλά θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την όποια μελλοντική ανάκαμψη. Ο ΟΣΑ κάλεσε τις κυβερνήσεις να παρακάμψουν τους κανόνες για τις δαπάνες, ώστε να διασφαλίσουν γρηγορότερο έλεγχο και θεραπεία του ιού. Όλες οι χώρες του κόσμου έχουν λάβει πρωτοφανή μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της έξαρσης του ιού. Η Κριστίν Λαγκάρντ θεωρεί πως η οικονομική κρίση που έφερε η πανδημία θα προκαλέσει βαθιές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία, στρέφοντάς προς την οικολογία και την ψηφιοποίηση και μεταβάλλοντας τρόπους απασχόλησης. Πιστεύει πως η Ευρώπη είναι σε εξαιρετική θέση για να εκμεταλλευτεί τα νέα δεδομένα, τα οποία ήταν ήδη σε λανθάνουσα κατάσταση στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Η κρίση αυτή αποτελεί τον επιταχυτή των αλλαγών αυτών. Η Ευρώπη βρίσκεται σε εξαίρετη θέση για να προλάβει αυτή τη μετάβαση εν κινήσει. Ήδη φιλοξενεί το μεγαλύτερο τομέα κυκλικής οικονομίας και οικολογικής καινοτομίας στον κόσμο και το ευρώ είναι το πρώτο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την έκδοση πράσινων ομολόγων. Για να συμβούν όμως αυτά, θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής που να επιτρέπει τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όμως υπάρχουν διαφωνίες για το σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης και στο επίκεντρο αυτών βρίσκεται το βασικό εργαλείο της Κριστίν Λαγκάρντ, αφού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται σε ρήξη για το κατά πόσο το έκτακτο πρόγραμμα αγορών ομολόγων θα πρέπει να συνεχίσει να είναι προσανατολισμένο προς τις πιο αδύναμες οικονομίες όπως η Ιταλία. Οι τριβές αυτές μπορούσαν να υπονομεύσουν ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει στο αποκορύφωμα της κρίσης για να καθησυχάσει τους επενδυτές όσον αφορά την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να υπερασπιστεί την ακεραιότητα του ευρώ. Συνοψίζοντας, σήμερα η παγκοσμιοποίηση έχει πολλαπλασιάσει τους κινδύνους. Όχι όμως και τις ικανότητες των αρχών να τους προλαμβάνουν και παράλληλα έχει αυξήσει τη συχνότητα και την έκταση των οικονομικών κρίσεων. Όχι όμως απαραίτητα και τη σφοδρότητά τους. Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να παρεμβαίνουν εγκαίρως, καθώς ακόμα και οι πρόωρες κινήσεις είναι πιο αποτελεσματικές από αυτές που γίνονται κατόπιν εορτής. Είναι δύσκολο να πει κανείς την ώρα της κρίσης ποιες θα είναι οι ευρύτερες συνέπειές της. Και μην ξεχνάμε ότι ο απόλυτος κριτής είναι ο λαός και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις αντιδράσεις του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και για την αναλυτική παρουσίαση των κρίσεων. Είναι γεγονός ότι από αυτά που μας είπατε ή και από αυτά που βιώνουμε όλοι τα τελευταία χρόνια, προφανώς είμαστε όχι μέσα στην κρίση, όχι στο τέλος της κρίσης, αλλά μάλλον στην αρχή της κρίσης. Για τους οικονομολόγους η κρίση είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, ένα πρόσφορο έδαφος μελέτης
και αξιολόγησης αυτών και των επιπτώσεων. Δυστυχώς όμως πίσω από τα νούμερα και τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι και κοινωνίες οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν νέα δεδομένα και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή η διεθνής οικονομία έχει μπει, το αναφερθήκατε πολύ αναλυτικά, στο να στηριχτούν οι οικονομίες με κονδύλια τα οποία διατίθενται ειδικά για αυτή την κατάσταση, τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Αλλά το θέμα όμως και η αποστολή των ανθρώπων, των κοινωνιών και των οικονομιών είναι να παράγουν αξίες. Άρα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία στο να παράγονται προϊόντα και ίσως και αυτή να είναι και η αιτία των κρίσεων, η υπερπαραγωγή προϊόντων, αλλά είναι ένα θέμα περισσότερο θεωρητικό και ίσως σε ένα άλλο session. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις προς τον κύριο Φιλιππόπουλο από το πάνελ. Βλέπω δεν υπάρχουν. Με αυτή την παρουσίαση ολοκληρώσαμε αυτό το session, αλλά και ολοκληρώθηκε και το τέταρτο Διεθνές Συνέδριο Ανάπτυξης Οικονομίας. Από τη θέση του Προέδρου της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες για την εμπιστοσύνη προς το συνέδριο να μας διαθέσουν τις εργασίες τους. Θα καλούμε όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν και να καταθέσουν τις ολοκληρωμένες εργασίες μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί, προκειμένου αυτές να δημοσιευθούν ή στα πρακτικά του συνεδρίου ή να σταλούν με πρωτοβουλία και ευθύνη του συνεδρίου σε εξειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά. Το συνέδριο, όπως είπα και την πρώτη μέρα εχθές, προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα. Άρα, ενώ το είχαμε προγραμματίσει για το Μάιο, το αναβάλαμε πιστεύοντας ότι θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τον Οκτώβρη και αναγκαστήκαμε σε εισαγωγικά προσαρμοζόμενοι στα νέα δεδομένα και να μην χαθεί αυτός ο προγραμματισμός να διεξαχθεί εξ αποστάσεως virtual, το οποίο η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική. Κατέθηκαν στο συνέδριο, στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου γύρω στις 100 εργασίες. Από αυτές αξιολογήθηκαν γύρω στις 70 και παρουσιάστηκαν γύρω στις 50 εργασίες. Η εμπειρία που αποκτήσαμε από την εξ αποστάσεως διεξαγωγή του συνεδρίου, σαν Οργανωτική Επιτροπή θα την χρησιμοποιήσουμε και στα επόμενα συνέδρια. Είναι γεγονός ότι το συνέδριο έχει προγραμματιστεί να γίνεται κάθε 2 χρόνια, αλλά όλα αυτές και χθες και σήμερα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει έντονη επιθυμία να διεξαχθεί το συνέδριο, αν όλα πάνε καλά, έχουμε επιστρέψει κανονικότητα, να διεξαχθεί το συνέδριο όχι το 22, αλλά αν έχουμε επιστρέψει κανονικότητα να διεξαχθεί το 21 διαζώσεις. Και αυτό δείχνει την ανάγκη όλων μας για επικοινωνία. Τα συνέδρια, εκτός από το κομμάτι την παρουσίαση των εργασιών ή τα αποτελέσματα ερευνών, έχουν να κάνουν και με την κοινωνικοποίηση και την ενίσχυση των σχέσεων τη στιγμή που σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε συγκεκριμένο χώρο, βρίσκονται αρκετά άτομα με τις ίδιες ανησυχίες και γνώσεις και έρευνες. Το λαμβάνουμε υπόψη αυτό. Ίσως δεν μπορώ να ανακοινώσω αυτή τη στιγμή πότε θα διεξαχθεί. Απλώς καταγράφεται η επιθυμία όλων μας να βρεθούμε εκ νέου μαζί. Το συνέδριο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε με επιτυχία. Παρουσιάστηκαν πρωτότυπες εργασίες. Κάποιες εργασίες είναι στην αρχή της έρευνας. Κάποιες εργασίες είχαν ολοκληρωθεί τα ερευνητικά αποτελέσματα. Παρουσιάστηκαν εργασίες από νέους ερευνητές, από επιστήμονες νεαρής ηλικίας. Παρουσιάστηκαν εργασίες από καθηγητές πανεπιστημίων με την ομάδα τους. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα πλουραλιστικό συνέδριο και εξ αρχής η Οργανωτική Επιτροπή αυτός ήταν ο σκοπός, να μην γίνει ένα εξειδικευμένο συνέδριο και γι' αυτό βλέπουμε στα session υπάρχουν εισηγήσεις, εργασίες διαφορετικό γνωστικού αντικειμένου. Έτσι, αυτό δίνει ένα πλουραλισμό και δίνει μια χαρά και αυτή η ποικιλομορφία που υπάρχει είναι ζητούμενη και νομίζω ότι είναι προς όφελος όλων μας. Η δουλειά της Οργανωτικής Επιτροπής συνεχίζεται και μετά το πέσιμο της αυλαίας του συνεδρίου με την αξιολόγηση των πλήρων εργασιών που τις περιμένουμε
να αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή και να πάνε, είπαμε, ή στα πρακτικά ή σε περιοδικά. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, να ευχαριστήσω το μέγα χορηγό του συνεδρίου, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, τους χορηγούς του συνεδρίου, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, το Βαλκανικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και τον εκδοτικό οίκο Προπομπός, καθώς και τους χορηγούς επικοινωνίας, την εφημερίδα Ήπεθρος Χώρα, το περιοδικό Έφορη Γη και το ηλεκτρονικό περιοδικό Culture of Balkans. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και την ομάδα που υποστήριξε τεχνικά το συνέδριο να διεξαχθεί εξ αποστάσεως. Τους ευχαριστώ και θα συνεχίσουμε το 5ο συνέδριο. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να γίνει διαζώσεις, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που αποκτήσαμε από αυτό το virtual και θα είναι άρα ένα μεικτό συνέδριο, να δίνουμε τη δυνατότητα και σε κάποιους που θέλουν να παρουσιάσουν εξ αποστάσεως. Ναι, κατά τη διάρκεια αυτές τις 2 μέρες στο συνέδριο, τα στοιχεία που έχω από τεχνική από την ομάδα υποστήριξη είναι ότι συνεχώς υπήρχαν, παρακολουθούνταν το συνέδριο συνεχώς από γύρω στα 150 άτομα και συνολικά μπήκαν και παρακολούθησαν ξεχωριστά session γύρω στα 1.500 άτομα. Αυτό μας δίνει χαρά και δύναμη να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους, καλή συνέχεια και σας περιμένουμε στο 5ο συνέδριο που θα ανακοινωθεί σύντομα που θα διεξαχθεί και κάτω από ποιες συνθήκες. Ελπίζουμε να τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.